and come here. Come here. Identify the instrument in your hand. Name it. This is the plastic disposable manifold. This is a proximal part, hub, and distal part rotator, and the three-side channel. What is the purpose? Can you see what is the main purpose of having this type of manifold? What is the main purpose of this? For coronary angiogram or any intervention, for this part is used for the syringe, and this part used for the attached to the catheter, and this part used for the dye, this part for saline, and this part for the pressure monitoring. The main problem is, my question was that what is the purpose of having such a? In one word or one sentence, he is asking. What is the purpose of having this? Purpose, sir. Main purpose. For using this single vascular access to divide it multiple access in a, this with ERP. With ERP. That is important. You have an ERP environment. The two component. You must need to answer in two component. One is single access to make this multiple. Another is closed ERP circuit. ERP circuit. Closed. Can you show that? Can you open and show the switches? Yeah. Open and have to close. Open this. Open. And you know this differs. Actually, it's not similar in all the countries. There are many products that differs. Yeah, they are marking, so we can see this. Okay, it's manifold. Fine. Okay, thank you. Thank you. Next one, anyone volunteer? Prior examiner জিজ্ঞেস করেন যে if you don't have the manifold, do you have any substitute of that? এটা জিজ্ঞেস করে অনেক সময়. Yes, Many sir. a times if you don't have a manifold, can you serve the purpose of manifold by instrument you have? Yeah, we can do it with three connectors. What are the other things that can be used in place of manifold? Yes, but the examiner generally they want the answer as suppose you say adding 2 3-way channel. Three-way channel. Two three-way channel. If you don't have a by chance you don't have the manifold, we can manage with three-way connector, 2 or 3 three-way connector. Yeah. Pigtail catheter, sir. Describe this instrument. This is pigtail catheter with proximal part, a plastic hub, and in the distal part, sir, there is Supposed to clear the pigtail. Yes, sir. Pigtail catheter, okay. With proximal hub, and in the distal part there is circle. Why it is called pigtail? Distal end with a loop with side hole. So, Okay. Proximal end and distal end. Proximal end having a hub or attached with the syringe or like this, and distal end there is a curve, tail-like curve, pigtail-like curve. Side so hole. it is called pigtail. With side holes. Side hole is very important. Very side hole. Multiple side hole. Multiple side hole. Purpose of sir, ventriculography. ventriculography. Left or right? Sir, left ventriculography. What is the purpose of bending the tip? And So, why it is avoid- bended, tip is bended, and why the side holes are so many side holes? What is the purpose of bending the tip? Sir, to avoid injury. Injury to the Injury to? Cavity. Okay. or vessel wall, Vessel red wall. vessel. Kuri amra? Side hole. So, That's simple. Oটা একই কথা, side hole, tip hole. For pressure also, better pressure tension. There may be if you are answering this question, the examiner may ask you, is there any other catheter which is not curved but we do graphy, ventriculography? Is there any other catheter we do ventriculography and with tips not curved? Do you know the name of the catheter? Straight curve with side hole. Straight curve, side hole, but we do ventriculography. tiger. না রাইট সাইডে কোন ক্যাথেটারের নাম আছে? There are some right side catheter, right ventriculography করা হয়. We do right ventriculography with that catheter. এনআইএস অথবা এরকম কোন ক্যাথেটার? আচ্ছা, ও জানা না, okay.
left ventriculography, other commonly we do left ventriculography and aortogram. জি স্যার Of course, aortogram should be. Distal. Right ventriculography করা যাবে কিনা? যাবে। But we usually do a right ventriculography with Key, what are the, you feel difficulty to do right ventriculography with this catheter? a very important question. Right ventriculography. We never do right ventriculography with With pigtail this because of one reason. Right ventricle have a trabecule. Yes, sir. Multiple trabecule. Left ventricle is smooth. জি স্যার Right ventricle is having multiple trabecule. So if you you will do this catheter with right ventriculography, this pigtail with anchoring with the trabecule and it may include the. Yeah, that is very important in our student life. But Tawfiq, what is our experience? We frequently use it for the right ventriculography, very frequently. এটা বুক থাকে এটা কিন্তু পরীক্ষার সময় সিনিয়র টিচাররা মানবে না। পরীক্ষা পর্যন্ত হ্যাঁ, পরীক্ষা পর্যন্ত করা যাবে না। রাইটে ট্রাবিকুলি বেশি, ক্যাভিটি স্মল করা যাবে না পরীক্ষা পর্যন্ত। এবং এটার সাথে আরো কিছু কোশ্চেন আছে যে ও আরো ক্লিয়ারলি বলা লাগবে যে রুট অটোগ্রাফি, আর্চ অটোগ্রাফি, তারপরে অটোগ্রাফি বলেছে অশোক, এই জন্য আমি আর করে না, কিন্তু রুট অটোগ্রাফি ফার্স্ট এখান থেকে করতে হবে যে এলভি গ্রাফি, রুট অটোগ্রাফি, আর্চ অটোগ্রাফি, ম্যাপকা, অ্যাবডোমিনাল, রেনাল এনজিওগ্রাফি, এগুলো ভাগ বিভিন্ন। Very important use of pigtail, I forgot to mention. Sometimes I use and we keep the draining of pericardial tamponade. We keep the pigtail in the pericardial cavity for 24 hours. And so this is the most safest catheter to be kept in the pericardial cavity for draining of tamponade or pericardial effusion. So, and also use as a landmark for PTMC to keep in aorta. Next, There are two important questions also as regard pigtail. Number one, how many holes, side holes are there? how many side holes? এটা অনেকে জিজ্ঞেস করে। We have seen already. Number How one, many side number holes in the pigtail? Just come and see, otherwise you will forget it. Once you see, you can remember. second question is frequently asked. What is the mode of injury? Why there is injury? Mode of After- injury, that happens. That sometimes happens. That is recoil effect. When we have How many many? side holes and There are 3 side holes. And other thing, when we have end hole and side hole, the recoil effect is nullified. so So that there is no injury. before imaging it, definitively you should check it. Sometimes it happens that side holes are obliterated because especially when we reuse it, then that will push the dye through the end hole, producing the injury to the LV. So that is very important. কি অংশ আছে বলেন, এটা এই পার্ট আছে, এরপর কি ইউজ বলেন। এটা হচ্ছে ডায়ালেটর, এটা ভাস্কুলার অ্যাক্সেস, দিস দ্য সাইড ক্যানেল, এটা ইউজ হচ্ছে স্যার ভাস্কুলার অ্যাক্সেস ইন কেস অফ coronary intervention like coronary angiogram or PCI, or in case of any kind of access needed in case of coronary intervention, sir. Vascular access. See, vascular access for coronary. হ্যালো, আমার আইভি ইনফিউশন করতে পারি, আমি মাল্টিপল সাইড আর্ম দিয়ে আমি ইনজেকশন দিতে পারি, তো এগুলো বলবো না তুমি? তুমি শুধু ইন্টারভেনশন আর এনজিওগ্রাম ছেড়ে দিলে হবে? বেসিক জিনিস। আমি এনি সর্টস অফ ভেইনে দিতে পারি, আর্টারি সব জায়গায় ইউজ করতে পারি এটা, এবং ওখানে যে করা যায় এখানে তাই করা যেতে পারে। এগুলো মাথায় রেখে কাজে কথা বলতে হবে।
তুমি যত ভালো বলতে পারবে তত তোমার ইয়েতে তত ইমপ্রেশন তত বাড়বে। ঠিক বলো আছে, তো পেরিকার্ডিয়াল টেম্পোনেটের কি রোল? একটা কত ইম্পর্টেন্ট কথা। পেরিকার্ডিয়াল ইউজ করা হয় পেরিকার্ডিয়াল টেম্পোনেটে স্যার পেরিকার্ডিওসেন্টেসিস এর ক্ষেত্রে স্যার আমরা এটা ইউজ করতে পারি। সেক্ষেত্রে স্যার তুমি দেখছো এটা করতে? পরবর্তীতে স্যার আমরা ওই যে পিকটেল যে ক্যাথেটারটা স্যার এটার মাধ্যমে অ্যাক্সেস নিয়ে স্যার এটা দেখে আসবো স্যার পেরিকার্ডিয়াল স্পেসে স্যার। Have you seen any procedure which has utilized this? ইয়েস স্যার। ওয়ার্ডে দেখছো নাকি ক্যাথ ল্যাবে নাকি ইকো ল্যাবে? ক্যাথল্যাবে দেখছি স্যার। ওকে, আমরা তখন কি করি আসিফ, শীতটা কি রেখে দিই না বের করে নিয়ে আসি? সেটা রেখে দেই স্যার। শীতটা রেখে দিই, শিওর। আমরা যদি পিকটেল দেই পেরিকাল ক্যাভিটিতে, শীতটা বের করে স্যার পিকটেলটা রেখে আসি স্যার। হ্যাঁ গুড, এগুলো জানতে হবে কারণ এগুলো প্র্যাকটিক্যাল জিনিস। স্যার বলছেন কি কোথায় দেখছো, ক্যাথ ল্যাবে দেখছো না ইয়েতে দেখছো? ক্যাথল্যাবে দেখছি। আমরা কি সিসিইউতে কি আমরা পিকটেল দেই? না, উচিত না দেওয়া। এটা কোন কখনোই দেওয়া উচিত না। সময় দেওয়া হয়? You should only under fluoroscopic guidance. হ্যাঁ, কারণ তুমি সরাসরি পেরিকাল ক্যাভিটি চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এটা টেকনিকটা কি? এই যে টেকনিকটার নাম কি? যে টেকনিকে এটা প্রথম যে আবিষ্কার করেছিল? জানা নেই স্যার। সেল ইঞ্জেকশন টেকনিক। বলো নামটা বলো এখন। সেল ইঞ্জেকশন টেকনিক স্যার। মানে একটা ইন্টারভেনশনের সময় ভাস্কুলার অ্যাক্সেস শীট ইউজ করার অ্যাডভান্টেজটা কি? আমি এটা ইউজ না করেও হয়তো পাংচার করে ক্যাথেটার নিলাম, এটা থাকলে সুবিধা কি আমার? এটা অ্যাক্সেস হচ্ছে স্যার ফার্স্ট অফ অল ভেসেলে যে অ্যাক্সেসটা আমি এনশিওর করলাম এটার মাধ্যমে বেশ কিছু জিনিস, বিশেষ করে স্যার ক্যাথেটার, গাইডওয়ার এগুলো পাস করতে পারবো। তারপর স্যার ইনজুরি প্রিভেন্ট করতে হেল্প করবে। আমি একটা সিকিউর ভাস্কুলার অ্যাক্সেস পাবো যেখানে কোনো ব্লিডিং হচ্ছে না। সিকিউর ভাস্কুলার অ্যাক্সেস দেন আই ক্যান এক্সচেঞ্জ মাল্টিপল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাজ রিকোয়ার্ড। আমি পেসমেকার নিতে চাই বা নিতে চাই, সেটা করতে সাইড আর্ম দিয়ে আমরা ইন কেস অফ এমার্জেন্সি আমরা ইনজেকশন দিতে পারবো, ওয়াশ করতে পারবো। ফ্লাশ দিয়ে করতে জি স্যার, ফ্লাশ দিতে পারবো। আর কি ব্যবহার বলতো? পেশেন্টের ধরো একটা ইন্টারভেনশন করা হচ্ছে কিন্তু পেশেন্টের ভিতরে কোনো ক্যাথেটার নাই, শুধু শীতটাই আছে, এবং তখন এই শীতের একটা ব্যবহার আছে। আমরা তার হিমোডাইনামিক্স যদি জানতে চাই তখন এই শীতটা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি? সেন্ট্রাল প্রেসার মনিটরিং, আর্টেরিয়াল প্রেসার, সেন্ট্রাল আর্টেরিয়াল প্রেসার মনিটরিং স্যার। সেন্ট্রাল কেন বলতেছো? এই যে আমরা এক্সেস শব্দ ব্যবহার করি, এখানে কি সেন্ট্রালের সাথে কানেক্টেড? না স্যার, মানে পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল প্রেসার মনিটরিং। হ্যাঁ, এই শব্দগুলো বলার সময় খুব খেয়াল করবা, শব্দ বলবা না। আচ্ছা আসিফ, পেসিং করার জন্য মানে ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডির জন্য এই শীট ব্যবহার করা যায় কিনা, নাকি অন্যরকম কিছু লাগে? ভাস্কুলার অ্যাক্সেস আমি বুঝতে পারতেছি না কথা। ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি করার জন্য কি এই ভাস্কুলার অ্যাক্সেস শীটই ব্যবহার করতে হয় নাকি অন্য কিছু ব্যবহার করা যায়? কি করার জন্য সরি স্যার? এটা দিয়ে করতে পারবা কিনা? স্যার আপনার কোশ্চেনটা বোঝা যাচ্ছে, আবার বলেন। আপনি মানে ইকো হচ্ছে আপনার দিক থেকে, এখন বলেন স্যার। সরি এখন বন্ধ আছে, একটা ডিভাইস বন্ধ আছে, এখন বলেন, এখন মনে ক্লিয়ার হবে। আগে খোলা ছিল। আচ্ছা, আসিফ আরেকটা প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন। ধরো আমি শীত তো দিলাম, আমার দেওয়ার কথা ভেইনে, এখন যদি আর্টারিতে চলে যায় তা আমি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব? বা উল্টো ভাইস ভার্সা হতে পারে, আমার দেওয়ার কথা আর্টারিতে, আমি গেলাম ভেইনে, সেক্ষেত্রে আমি এটা কনফার্ম করতে পারবো পারবো স্যার। কিভাবে? সেক্ষেত্রে ব্লাডের কালারটা স্যার গুড, ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ। সেকেন্ড হচ্ছে স্যার ইন কেস অফ আর্টারি যদি হয় সেক্ষেত্রে পালসেশনটা ফিল করবো আমি শীতের মধ্যে। আর হচ্ছে স্যার একটা কথা কিন্তু বলছিলেন মেশকাত স্যার, স্যার মানে ব্লাডের ফোর্সটা স্যার, মানে সাইড আর্ম দিয়ে আমরা কি দেখি?
প্রেসারে আমরা pressure ফিজিক্যালি monitor- দেখি, কালার তো দেখি, আর pressure- পাশাপাশি প্রেসারটা দেখি। প্রেসারটা মনিটর করতে পারি, ভেনাস প্রেসার থাকলে তো কম থাকবে কম থাকবে, আর আর্টের প্রেসার তো অনেক হাই। ঠিক আছে, একটা সিম্পল ভাস্কুলার এক্সারসাইজ দিয়ে কত রকম কোশ্চেন চলে যেতে পারে। এখানে তোমার পেরিকার্ডিয়াল যাবে, কোথায় আমরা নিডল দেই, কোন জায়গাটায় দেই, ওখানে কেন চুজ করি, ডিরেক্ট নিডলের ডিরেকশন কিরকম থাকে, মানে তুমি দেখছো কিনা বা নিজ হাতে করছো কিনা, ওরা তখন ওরা বুঝে ফেলবে। শুধু দাঁড়ায় থাকে না, এগুলো নিজের হাতে প্র্যাকটিস করো। আমাদের কিন্তু অনেক পেশেন্ট আসে। একজন আসো, হ্যাঁ, আসো একজন। Next instrument. Next instrument के volunteer. রাহাত এক্সামিন নিয়ে আসেন। আসো রাত আসো। ভুল করলে শেখাবে বেশি। আসো আসো, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। যত বেশি ভুল করবো তত বেশি শিখবা। Assalamu alaikum. I'm Dr. Rahatul Kadir, examiner January 2021. Sir, this is diagnostic catheter of left Judkins type, which has 3 parts: proximal part, distal part, and the shaft. And proximal, it is 6 French in size. Proximal part has a plastic hub for the connection with the manifold, and the distal part is curved one, which has which is tapered from the distal end. From the proximal end, it is tapered in the distal end, and it has 3 curvature and 3 arm. From the tip to the first curvature, it is first arm. From the primary curvature to secondary curvature, it is second arm. From the secondary curvature to the tertiary curvature, it is the third arm. এটা কত ফ্রেঞ্চ? The 6 French, it is Can you translate French into millimeter? 1 French millimeter, sir. Translate French into millimeter. 2 millimeter, sir. 2 millimeter. আচ্ছা বলো তো 2 মিলিমিটার লুমেন নাকি বাইরের ডাইমেনশন? Sir, 2 মিলিমিটার বললা যে এটা যে বাইরে থেকে মাত্র 2 মিলিমিটার না লুমেন 2 মিলিমিটার? yes, sir. This is the outer diameter of the French diagnostic catheter. Outer diameter. জুটকিন্সের সাইজ বলি, কোন কার্ভটা দেখে সাইজটা বলা হয়? 3টা কার্ভ বলা, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি। Sir, কোন আমরা কার্ভটা ডিটারমিন করে সাইজ অফ দ্য ক্যাথেটার? স্যার আমরা সেকেন্ড আর্মের লেন্থটা দেখে আমরা সাইজ ডিটেক্ট করি। What মানে are the between common the primary sizes? and What are the common sizes used? 4, sir. 3.5, 3.5 কমন। এর 3.5 আর দুটো বলো, আর দুটো কি আছে? 4 আছে স্যার। 3 আছে? না স্যার 3 নেই। 3.5 to 3 আছে, 3.5 আছে, 4 আছে, 4.5, 5 ও হয়। 5, পেশেন্টের অ্যাওর্টিক ভালভ ডিজিজ আছে, ধরে নাও অ্যাওর্টিক রিয়াজিটেশন আছে, স্যার। তা আমি কি ধরনের সাইজের ক্যাথেটার নিব বলতে পারবা? জি স্যার, আমরা স্যার বড় সাইজের নিব, কারণ বড়। তার ডায়ালেটেড অ্যাওর্টা আছে, এজন্য বড় সাইজের নিব স্যার। গুড, ভেরি গুড। কিন্তু তুমি কমন সাইজ 4 বললা কেন? তোমাদের এত ইন্টারভেনশন হয়, কমনলি তো আমরা 4 ব্যবহার করি না, তারপর 3 নাই এটাও বললা কেন? এত ক্যাথ হয় তোমাদের, ক্যাথ ল্যাবে তোমরা মনোযোগ দিয়ে সবকিছু দেখার চেষ্টা করবা। দেখছো কি বলছে যে এত ইন্টারভেনশন হয়, তুমি কি বললা যে 3 নাই আর কমনটা 4 বললা? মানে একদিন যদি আমাদের ক্যাথ ল্যাবে থাকে তাহলে বুঝতে পারতো যে কমনেস্ট কোনটা ইউজ করা, 3.5। ঠিক আছে, এটাই বলছে, জানতে হবে, শুধু ঘোরাঘুরি করলে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, রাখো এটা এখন। আসসালামু আলাইকুম। নাজির ভাই আসছেন নাকি? নাজির ভাই? Sir, this is Ptc Guiding Catheter
of right side, which includes three parts: the proximal part, and the shaft, and the distal part, and shape, you must mention PTC guide catheter of that shape. নাম বলো নাই কোন শেপের? so এটা কি M plus রাইট এম so শেপের নাম আগে বলতে হবে, মানে কোন কোন ভ্যারাইটি? so Judkins variety. জুটকিন ভ্যারাইটি, জুটকিন ভ্যারাইটি না M plus ভ্যারাইটি না আদার্স ভ্যারাইটি? Judkin right, JR variety is JR. PTC guide catheter, Yes, JR variety. JR variety. সেটা বলতে হবে তাকে, ভ্যারাইটি না বললে তো proximal half distal distal যায় আটকে যাবে। There is how many curves is in the distal part. So we must mention the type first. হ্যাঁ বলো। Yes, sir. Pablo, sir. It may be it may be used. Radial angiogram করা যাবে কি স্যার? Peripheral angiogram করা যাবে? হ্যাঁ তা বললো যে এটা পিটিসি না বলে বলো যে রাইট জুটকিন ডায়াগনস্টিক আর গাইড ক্যাথেটার। ডায়াগনস্টিক হতে পারে, গাইডও হতে পারে। Yes, sir. যেহেতু ভিডিওতে ছবিতে you looks like a very large diameter, or tip is also looks like wide, so you may, I think you guess it is a guide catheter. It may be diagnostic. In your hand, I think it is the JR diagnostic coronary diagnostic catheter. Catheter. Yes, sir. এখন করোনারি বললে কিন্তু আমি নেসারের সাথে একটু ডিফার করি যে ভুল হবে না, কারণ ইট ইজ ডিজাইন ফর রাইট করোনারি আর্টারি diagnostic catheter. Diagnostic মানে coronary angiogram করা catheter. Yes, sir. We may use the, when you will be asked by examiner যে this right Judkin can be used in other place, Yes, sir. then you told whether what Dr. Nessa said, you mentioned it, then examiner will be happy. Renal করা যেতে পারে, Lima. cerebral করা যেতে পারে, Lima lima যেতে করা পারে। যেতে পারে। It is the extra কাজ, but it is designed for right coronary artery and name is right Judkin. Yes. Then you told the parts, proximal and distal part. There is distal 3 curves. Proximal there is a hub for attachment of the manifold, and distal there is a 3 curve, primary, secondary, tertiary, and there is a secondary length. It depends upon the we select it from see the aortic diameter C. Then we select the catheter whether it is secondary curve, length of the secondary curve 3, 3.5, 4, 4.5, and 5. This 5 varieties is right Judkin is there. So you told summary what you learned. This is right Judkin's coronary catheters, which consist of a proximal hub and a shaft and a distal end. In the distal end, it has three curve, and the size determined by the distance between the primary curve and secondary curve. That is the arm, and the use of this in case of coronary angiogram of the right coronary artery, and other use includes in taking the lima, rima, and renal angiogram and peripheral angiogram also. And Good. You have mentioned the use, anatomical structure part. Can you mention what is the structure, basic structure of this catheter? Structure. composed of polyphenol chloride. So একটা স্টেনলেস স্টিল ম্যাশ, স্টেনলেস স্টিল ম্যাশের উপরে পলিথিন তৈরি করা আছে। ইনার লুমেন আছে আর বডি আছে and ম্যাশ আছে। There is a stainless steel ম্যাশ, এই তিনটা মাঝখানে ইয়ে আর উপরে প্লাস্টিক পলিথিলিন ম্যাশ।
Diagnostic Catheter. Sir is asking what is the difference between right Judkin diagnostic and right Judkin Ptc Guide Catheter. First of all, in case of diagnostic catheter, so the diameter is not same in all through the length because it is 2 frames narrower in the distal end. Second, in case of guide catheter, the proximal hub is comparatively wider to guide the other instruments, and the distal end is soft in case of guide catheter to avoid the injury and for the prolonged use. And the diameter is almost equal. Almost equal. in all- Diameter is very important. In guide catheter, proximal and distal diameter will be same, and there is a soft rubber tip. Soft rubber. This is the difference in the Tip to soft, sir. Soft. Yes, sir. ওটাতে স্যার একটা মেটালিক একটা ইয়া থাকে। no tip between diagnostic and guide. ওটাতে বললাম যে wide same diameter from the proximal to distal and soft rubber tip. And in diagnostic there is a narrow, tapered and hard, little bit hard. So in diagnostic catheter, what is the chance? What is the complication chance? What is the common complication for this catheter? Because tip is hard. During use, what will be the complication by this instrument? It may cause injury to the vessels during passing the catheter. But in vessel injury, then And so it may induce without vessel injury, if we malhandling without diagnostic wire, without wire, guide wire, without guide wire, if we use, it may produce vessel injury by doing dissection. And even in appropriate use, this hard tip may produce ostial dissection, right coronary ostial dissection, lima over engage hole dissection, renal over engage হয়ে গেলে dissection করতে পারে। তাহলে dissection of the arteries, so delicate arteries is very important, like lima, renal and coronary, right? এটা keep in mind. এটা বাদ দাও, এটা শেষ। sir. আমি সামান্য একটু কমেন্ট করি ক্যাথেটার সম্পর্কে। তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবা, লেফট জুডকিন্স আর রাইট জুডকিন্স দুটো কমপ্লিকেশন একটু ডিফারেন্ট। লেফট জুডকিন্সের যে প্রবলেমগুলো নাও হয়, লেফট হ্যান্ড রাইট এর জুডকিন্স সম্পর্কে যখন বলতে চাও তখন কমপ্লিকেশন গুলো সেম বলো না আর কি। লেফটের জন্য যা বলো রাইটের জন্য তাই বলো না, কারণ দুইটার কমপ্লিকেশন আসলে সেম না। লেফটে অনেক কিছু হয় যেটা রাইট জুডকিন্সে হয় না, সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। স্পেশালি তোমার ক্যাথেটার নটিং, তারপর তোমার ক্যাথেটার অনেক সময় ভেঙেও যায়। পুরানো ক্যাথেটার আমরা যখন ইউজ করতাম, লেফটে পড়া হয়ে গেল, লেফটের বেলা যতটা হয় রাইটের বেলা ততটা হয় না, একটু খেয়াল। লেফট দিয়ে ওইগুলা করা যাবে না, এটা Assalamu alaikum, sir. I'm Dr. Rahat, 2021 January examining. Sir, this is a temporary pacemaker generator with leads, sir. With temporary pacemaker leads, sir. It is also leads. Good. Yeah. And connector cable. So that leads, the temporary pacemaker leads has the proximal end and shaft and the distal end. This distal end is bipolar type. The most tip is a cathode type and the proximal one is the anode. What is the difference between two parts? How long difference? 2 millimeters. Sir. Millimeter, 2 centimeter. 2 centimeter. No, Centimeter. Sir. 2 centimeter. The distal end will go onto the ventricular side and the proximal end will attach on the connector tube. নেসার একটু হেল্প করো, Connector নেসার, cable, sir. হ্যাঁ ওর সাথে ধরার জন্য একটু হেল্প করো যে কোথায় কোনটা লাগাবে।
ওই যে ওই লম্বাটার সাথে দাও। So direct connection দেওয়া যায়, আবার connector দিয়ে direct হ্যাঁ। connection দেওয়া যায়। The negative one will move on to the negative side, and the positive one will move on to the positive side. This is how we can attach the lead with the temporary pacemaker generator. And the generator has option for the battery, then on-off button. There is a 3 dial. The proximal dial is for the rate, middle dial for the output, and the lowest one for the sensitivity. And there is 3 sensors. One is the pace sensor, and another is sense sensation, and the other one is the battery part. What is the name of this instrument? This in your hand. What is the name? Total নামটা কি? তুমি তো parts বলেছো। Temporary Without saying the pacemaker, name, sir. হ্যাঁ? Temporary pacemaker, sir. Temporary pacemaker, Generator, sir. pulse Pulse generator. generator. Temporary pacemaker, pulse Pulse generator. Temporary pacemaker, pulse generator helping. There is a distal end, there is a battery case. Battery case. Not battery, no battery case. And there is a 3 dial, control dial. One for milliampere, one for sensitivity, one for rate. But it's okay. Then there is a indicator, 2 indicator for battery low, sensing and pacing, and battery low and battery status. Yes, sir. Battery status. So that's it. And Yes, sir. there is on-off button. On-off button. Sir. Sir, on করব, on বাটনে জাস্ট টিপ দিলে প্রেস অন হবে, আর অফ করার সময় অন অফ বাটন দুইটা প্রেস করে অফ করতে হবে স্যার। স্যার আমরা অফটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্যার, আমাদের অফটা করার সময় আমাকে যেন দুইটা প্রেস করে অফ করতে হয়, কারণ অনটা আমি করলাম বাট অফটা যেন আমার কনসিয়াস মাইন্ডে করা হয়, এই জন্য অ্যাক্সিডেন্টাল অফ না হয় এই জন্য স্যার। মানে এক কথা বলতে হবে, অফ মেক্স ডিফিকাল্ট দেন অন। অন ইজ ইজি, অন হলে তো কোনো ক্ষতি নাই। অফ যাতে ডিফিকাল্ট এবং জেনে অফ করছে কিনা এটা জেনে তাকে ডিফিকাল্ট করা হচ্ছে, দুইটা একসাথে সে জানে কিনা। অফ করতে যাতে নরমাল লোকরা না জানে যে অফ বাটনে টিপ দিলে অফ হবে, আমরা তো সবই জানি। এই জন্য দুইটা বাটন ওয়ান্স টুগেদার একসাথে চাপছে। স্যার এটা জানতে চাচ্ছে যে 9 স্যার, 9 ভোল্টের অ্যালকালাইন ব্যাটারি স্যার। 9 9 ভোল্ট। Yes, sir. Can I ask one question? Sir. Have you seen the procedure of? Yes, sir. I have seen the procedure. But you did not I assisted, sir. assisted. Yes, sir. What are the technical difficulty you feel during implantation of this procedure? একটা পেসমেকার বসানোর সময় কি কি ডিফিকাল্ট ফেস করেছেন, আপনি যেটা করেছেন বলেন একটা দুইটা। It is a very important question to guess whether you see or first assist. You told. Sir, first একটা হচ্ছে এক্সেস, আমাদের ভেরাস এক্সেস আমরা নেই। তারপর ডিফিকাল্টি স্যার হচ্ছে একটা হচ্ছে আপনার পজিশনিংটা স্যার, পজিশনিংটা ঠিক পজিশন বলবেন যে ট্র্যাক স্পিড ভালভ ক্রস সেকশন একটা ডিফিকাল্ট হয়েই থাকে, এটা সবারই হয়। এটা তো ভাস্কুলার অ্যাক্সেস তো পারেই বা আর্টারি, এটাও আপনি একটু টেকনিক্যালি বলতে পারেন যে স্যার ভেনাস অ্যাক্সেস করতে যায় আর্টারিয়াল অ্যাক্সেস হয়ে গেছে, আমি ফেমোরাল আর্টারি অ্যাক্সেস করে ফেলেছিলাম। ইট ইজ ভেরি কমন। দেন লিড প্রোগ্রেস ইজ ভেরি ওয়ান অফ দ্য ডিফিকাল্টি। রাইট কমন ইলিয়াকে চলে যেতে পারে, লেফট কমন ইলিয়াকে চলে যায়, রেনালে চলে যায়। এগুলা বললে আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ সে নিজে দেখেছে এবং করেছে। তারপরে রাইট অ্যাট্রিয়ামে গেলেন, ইটস গুড। তারপর রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকুলে, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি এভরিবডি উইল ফেস ইন হিজ লাইফ। যদিও কারো রেনালে না যাক, লেফট কমন ইলিয়াকে না যাক, অন্যদিকে না যাক, কিন্তু তার ট্রাইকুস্পিড ভালভ ক্রস ডিফিকাল্ট হবে। দেন সেকেন্ড ডিফিকাল্টি টু গেট দ্য লেফট এক্সেস স্যার, লেফট এক্সেস সেট করলেন, তারপরে মেশিনে আসলেন, এখানে কি কি ডিফিকাল্টি পেয়েছেন? প্রেসিং হচ্ছে না এরকম ডিফিকাল্টি পাবেন না? যে ভালো পজিশন ইন ফোলোস্কোপ ইজ গুড বাট ইউ আর নট গেটিং দ্য প্রপার স্পেসিং, হাই থ্রেশহোল্ড প্রেসিং হচ্ছে। এর একটা কোশ্চেন জেনে রাখতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য থ্রেশহোল্ড, হোয়াট ইজ দ্য পালস ওয়াইড,
What is the sensitivity? এই তিনটা ডেফিনিশন খুব আমি জানি না। আউটপুট আউটপুট এটা রেট আছে, আউটপুট আছে থ্রেশহোল্ড কি জিনিস, sensitivity। সেন্সিটিভিটি কি জিনিস এবং আউটপুট কি, কোনটার ইয়ে কি আমরা প্যারামিটারস কিভাবে এক্সপ্রেস করা হয়। আমার মনে হয় এগুলো Mr. Sir? পড়ে নিতে পারবে। Nashka sir, any question from your side? হ্যাঁ, আসলে টেম্পোরারি পেসিং এর সম্পর্কে, টেম্পোরারি পেসিং এমন একটা প্রসিডিউর, এটা কিন্তু স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় করতে পারার কথা। কারণ আমরা জানি যে অনেক দেশে ইন্টারনাল মেডিসিনের লোক রেট করে, কারণ এটা লাইফ সেভিং। তো আমরা একটা ডিগ্রি দিয়ে দিব, টিপিএম সম্পর্কে, প্রসিডিউর সম্পর্কে তার খুব ধারণা থাকবে না, এটা এক্সপেক্ট করি না। আমি পার্সোনালি মনে করি যে আমরা তার এই প্রসিডিউর সম্পর্কে একটু নিখুঁত ভাবেই বলতে হবে। যে আমি অ্যাসিস্ট করছি না বলে কিছু করছি, এটা বলাই ভালো। কারণ আমরা এনএসইউটি আমাদের স্টুডেন্ট আর হার্ট ফাউন্ডেশনে এত কেস হয়, এটা বলার স্কোপ একটু কম আমার মনে হয়। কাজেই সে করছে কিনা, করার সময় যদি করে থাকে সেটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে। যে সত্যিকারে যদি সে পেসমেকার করে, ডিপ্লয় করে, তাহলে তার ওই যে ডিফিকাল্টি প্রফেসর আমল বললেন সেগুলো সম্পর্কে তার বলতে পারা উচিত ছিল। আমরা এটা ব্যাপারে একটু স্ট্রিক্ট হইতে চাইবো আর কি, কারণ এটা লাইফ সেভিং ব্যাপার। তো স্টুডেন্টের কিছু জিনিস আছে যেটা না জানলে রোগীর কোনো ক্ষতি হবে না, যেটা স্টুডেন্টদের আসলে জানতেই হবে, তাকে একটা টিপিএম করতে পারতেই হবে। সেক্ষেত্রে হয়তো এটা সম্পর্কে আমরা একটু ডিটেইলস জানতে চাইবো। এটা হলো আমাদের সাইকোলজি, এটা বলতে পারি। এখানে আমার একটা স্যার, আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, যে এই কোশ্চেনের আনসার আমার মনে হয় সবাইকে পারা লাগবে। এটা হচ্ছে যে যখন টেম্পোরারি লিড গেল, এটা কি আরবিতে গেল না অন্য আরেক জায়গায় গেল? অন্য আরেক জায়গায় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে করোনারি সাইনাসে গেল। করোনারি সাইনাসে গেলে কি আসবে, আরবিতে গেলে কি আসবে, এটা কিন্তু পারা লাগবে, পরীক্ষার সময় পারা লাগবে অবশ্যই। ইট মাস্ট বি, এটা আনসার বলা লাগবে। ইসিজিতে কি চেঞ্জ আসবে এবং এটা আরবিতে গেল না করোনারি সাইনাসে গেল, এটা কি আনসার হবে, এটা কিন্তু মাস্ট। এটা পরীক্ষার সময় একদম স্যারদের খুব ফেভারিট কোশ্চেন এবং এটা পারা লাগবে। এটা ধীমানদা ঠিকই বলছেন আপনি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর মেশকাত স্যার যেটা বললেন যে টেম্পোরারি পেসমেকার অ্যাসিস্ট করছি, এটা বলা যাবে না, এটা অবশ্যই করতে হবে। এবং অনেকেই দেখছি, আমাদের সাথে আগে একটা স্টুডেন্ট ছিল, সে ফারুক স্যারের সামনে, ফারুক স্যার জিএম ফারুক স্যারের সামনে বলছে, স্যার প্রায় 50 টিপিএম করছি আমি। 50 টিপিএম করার পরে স্যার বলে 50টা টিপিএম করছো তুমি? তো বলে, স্যার আপনার ইউনিটে যখন ছিলাম তখনই তো 15-20টা করছি। তারপরে স্যার তো খুব ইমপ্রেস যে আমার এসে থেকে 15-20টা করছে। আর সেকেন্ড আর একটা জিনিস হচ্ছে স্যার, কার্ডিয়াক টেম্পোনেট, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন ড্র, এটাও বলা যাবে না যে আমি করিনি, আমি অ্যাসিস্ট করছি। এই দুটো জিনিস আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা পাশ করার প্রিরিকুইসাইট হিসাবে এটা অবশ্যই ধরা উচিত, যে 5 থেকে 10টা টিপিএম করছে বা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন ড্র করছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের ডিকার্ডি স্টুডেন্টরা বলে অ্যাসিস্ট করছে, তা মানা যায়। হ্যাঁ, এটা আমি মনে করি যে আমরা যখন পরীক্ষা দিচ্ছিলাম এই প্রশ্নটাই করতো, কয়টা করছে, এবং কয়টা করছো এটা আমাদের জিজ্ঞেস করতে, এবং এইটা ওই স্যারেরাও দেখছে, সেই সময় তো সংখ্যা কম ছিল, এই তুমি করছো কিনা, ঢুকছো কিনা, সবগুলাই অলমোস্ট চেনা ছিল। না 20-22 টাকা আমার জালা স্যারের ইউনিটে ছিলাম, আমি 20-22টা করেছি, তোমার তো আমি বেশি দেখছি। আমি না, আমি তো যতটুকু দরকার। আমার কথা হলো যে পেসমেকার, স্পেসিফিক্যালি টেম্পোরারি পেসমেকার না জানলে কিন্তু কেউ পাস হবে না। 2 নম্বর, ইসিজি যদি ডায়াগনোসিস না হয় পাস হবে না। তো আর কমন জিনিস যদি প্রবলেম হয় পাস হবে না। কারণ হলো যে প্রথম জিনিস প্রথমভাবে ভালোভাবে বলতে হবে। আর একটা আমি বলে রাখি যে আসলে জিনিসটা হলো ওই কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের আমরা পরীক্ষায় যেগুলো আসে, ইউজুয়ালি আমাদের লং কেস হোক শর্ট কেস হোক, অল্প কয়টা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, অল্প কয়টা, বেশি নাই। কিন্তু এইগুলার কোনটার কি হিস্ট্রি বলতে হবে, শর্ট কেসে লং কেসে, এগুলা মুখস্থের মতো লিখে রাখতে হবে। এবং এটার সাথে কজ অফ কি কি আসতে পারে সমসাময়িক, এইগুলা কিন্তু দিবে। আমি যখন প্রেজেন্ট করতে বলবো যে তুমি কেসটা এমন ভাবে প্রেজেন্ট করবো, তোমার ওই আগের গুছানোর জায়গাতে যেটা যেখানে বসানো দরকার সেইভাবে বসায় বলতে হবে। এই যে স্পন্টিনিউয়াস বলতে না পারলে কিন্তু
এইটা যারা বলতে পারে ভুলভাল বললে পাশ করে চলে যাচ্ছে, কারণ আমরা কনফিডেন্সটা দেখি সে যা বলতেছে তার ভিতরে কতটুকু কি আছে। তো আমার মনে হয় যে টেম্পোরারি পেসমেকারের ব্যাপারে কনফিডেন্টলি বলতে হবে স্যার দেখছি না। এই হাসপাতালে ওই যে যেটা মেশকাত স্যার বললেন যে হার্ট ফাউন্ডেশনে এত কেসে টেম্পোরারি, আগে তো এনআইসিবিতে এমডি ছেলেরা রাত্রে ডিউটি না থাকলেও বৈশাখ থাকতো সারা রাত একটা কেস করার জন্য, এবং তখন তো ডিউটি দিয়ে দিত, সে রাত্রে দিত সকালে দিত রাত ইয়ে দেয়। এটা নাজিব স্যার ঠিকই বলছেন। টেম্পোরারি আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসররা আমাদের সাথে মাঝে মধ্যে কম্পিটিশন করতো, রাত 12টা পর্যন্ত থাকতো যে পেসমেকার আসলে সেই করবে। আচ্ছা রাত বলো তো যে আমরা কিভাবে বুঝবো লিডটা কোথায় গেল? এটাতেই বললেন না তো হিমান্দা যেটা বললেন যে ইসিজি চেঞ্জ দেখা বা আর কি আরভিতে গেলে স্যার এটা এলবিবি টাইপ অফ মরফোলজি হবে, আর করোনারি সাইনাসে গেলে সেটা আর আরবিবি টাইপ অফ মরফোলজি হতে পারে আর কি। আমরা শিওর আর আমরা কি এটা দিয়ে দেখি? আমরা এটা দিয়ে দেখি করি আমরা? তুমি সিঙ্গেল একটা লিড দেখে কিছু বলতে পারবা এটা মরফোলজি মরফোলজি? আমরা তো ওখানে তো টিপিএম করার সময় কিন্তু টিপিএম থাকে না এটা। হ্যাঁ, কি হয় করোনা সেন্সে গেলে কি কোনো অ্যারিথমিয়া হয়? ইউজুয়ালি ক্যাথেটার কোনো যখন যায় লিড যখন প্রেস করি, যদি করোনা সাইড চলে যায়, এটা ইউজুয়ালি ডাজ নট প্রডিউস এনি প্রিমেচিউর বিট। কিন্তু আরবিতে দিয়ে খোঁচা হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমরা একটা প্রিমেচিউর বিট দেখতে পাই আমরা, এবং সেটা কি মরফোলজি হয়? আরবি থেকে পালস গেলে তো এলবিবি মরফোলজি কমপ্লেক্স হবে। আমরা সাথে এটা দিয়ে দেখি করোনা সেন্সে গেলে ইউজুয়ালি কোনো অ্যারিথমিয়া প্রডিউস করে না, পিভিসি হবে না, এলবিবি মরফোলজির কোনো পিভিসি হবে না। এমনি পজিশন আমরা দেখতে পারি যে ব্যাড পজিশন আছে, করোনারি সাইনাসের অ্যানাটমি সেই পজিশনে চলে এসে, এটা হচ্ছে ফ্লোস্কোপিক অ্যাসেসমেন্ট। আর ও বলছে যে ইসিজি অ্যাটাচ থাকলে ইসিজি এটা হবে। এখানে স্যার আমি একটা অ্যাড করতে চাই, ফ্লোরোস্কোপি অ্যাসেসমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা ভিউতে আমরা দেখি whether it is in the right ventricle or coronary sinus, সেই ভিউটা জানতে হবে। Which view you will decide that it is either in the RV or in the coronary sinus. That is the এক্স্যাক্টলি, এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা ভিউ, ল্যাটারাল ভিউ স্যার, ল্যাটারাল ভিউ ডেফিনিটিভলি ল্যাটারাল ভিউ। তাছাড়া আরো একটা ভিউতে আমরা অনেক সময় এলোক্রেনিয়ালেও আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি, বাট ল্যাটারাল ভিউ ডেফিনিটলি ইম্পর্টেন্ট। এলোক্রেনিয়াল, ঠিক আছে। ল্যাটারাল ভিউতে কি হবে, কোনটা কোথায় থাকবে? যদি আমি যে করোনারি সেন্সে থাকি তো আমার লিডের ডিরেকশন কি হবে? আর আমি যদি আরবিতে থাকে ইনফিরিয়রলি ডিরেকশন থাকবে, অ্যান্টেরিয়র এন্ড ইনফিরিয়র। আর যদি ইনফিরিয়রলি স্যার, ইনফিরিয়রলি আরবিতে। আর ওটা আর যদি করোনারি সাইনাসে যায় তাহলে অ্যান্টেরিয়রলি এন্ড সুপিরিয়রলি ডিরেকশন থাকবে, পোস্টেরিয়রলি এন্ড সুপিরিয়রলি স্যার। ওকে, আরবিতে যাওয়ার সাথে সাথে বলছে না, ওরা বলছে বলেছে যে পিভিসি। আর একটা জিনিস অনেক সময় যদি মনে হয় যে থ্রেশহোল্ড খুব হাই, করোনারি সাইনাসে অনেক সময় যেটা হয়, করোনারি সাইনাসে ওয়ালে না লেগে, দ্যাট ইজ নট ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ভেন্ট্রিকুলার মাসেল, এটা মোস্ট অফ দ্য টাইমস আইদার ভেনাস সিস্টেম বা ভেনাস ওয়ালে লাগবে অথবা অ্যাট্রিয়ামের দিকে লাগে। ইফ ইউ গো থ্রু দ্য ফেমোরাল ওয়ে, আমরা ইপির সময় যেমন দেখি অ্যাট্রিয়াল কমপ্লেক্সের মতো আসে, সো দ্যাট উইল পেস দ্য অ্যাট্রিয়াম অর ডিফিকাল্ট টু পেস দ্য ভেন্ট্রিকল। সুতরাং যদি দেখা যায় হাই থ্রেশহোল্ড, সেটা ফার্স্ট সাসপিশন আসতে পারে যে মেবি ইন দ্য করোনারি সাইনাস। স্যার তো এখন ফিমেল কোশ্চেনটা উত্তর দেন নাই যে তারপর তার অ্যাম্পুটেশন করা, ওখানে কোনো ভেন নাই, নাই ডিফিকাল্ট, রাইট সাইডে, লেফট সাইডে তো করে না। হোয়াট আর দ্য আদার রুট টু ডু টেম্পোরারি পেসমেকার? ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন দিয়ে করতে পারি, ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন স্যার। তাতে তো আরো কমন। আর হচ্ছে স্যার এখানে নাম বলেন, সাবক্লেভিয়ান ভেন কমন না? আমরা যে টিপিএম পার্মানেন্ট পেসমেকার করি না, সাবক্লেভিয়ান ভেন, সাবক্লেভিয়ান ভেন, ইন্টারনাল ব্র্যাকিওসেফালিক ভেন, সাবক্লেভিয়ান ব্র্যাকিওসেফালিক ভেন। রাডিয়ালের সুবিধা হলো যে ডাইরেক্টলি ঢুকে যাবে আরবি। একটাই হলো যে তোমার আমরা টিপিএম কি কি রুটে করা যেতে পারে? শুধু কি ট্রান্সভেনাস, আর কিছু নাই?
আচ্ছা স্যার, কি কি সেগুলো বলো নামগুলো। আরো যেমন ট্রান্সএপিক্যাল করা যায়, এপিকার্ডিয়াল করা যায় স্যার, তারপর ট্রান্সকিউটিনাস করা যায়, ট্রান্সইসোফেজিয়াল করা যায় স্যার। গুড, ও ভালো বলছে, ট্রান্সইসোফেজিয়াল বলছে, এপিকার্ডিয়াল কোনটা বেশি কার্ডিয়াক স্টেবল? সার্জনরা সাধারণত সার্জনরা করে এপিকার্ডিয়াল। ট্রান্সএপিকার্ডিয়াল। কোনটা বেশি স্টেবল আর কোনটা রিস্কি? স্টেবল তো স্যার আমরা যেটা ট্রান্সভেনাসটা করি এটা স্যার বেশি স্টেবল। আর রিস্কি কোনটা? আমরা যেটা করি এটা কি রিস্ক কম না বেশি? রিস্ক হলে কি ধরনের রিস্ক হয়? রিস্ক স্যার, রিস্ক আমাদের ট্রান্সভেনাস অ্যাপ্রোচে রিস্ক হচ্ছে কোন একটা হচ্ছে ডিসলজ করে যেতে পারে স্যার, আর একটা হচ্ছে পারফোরেশন হতে পারে। এটা ইম্পর্টেন্ট পারফরমেশন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু কার্ডিয়াক ট্যাম্পোরাল হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে। জি স্যার। কারণ আমরা যখন আরবিতে প্লেস করি লিডের ডিরেকশনটা কোন দিকে থাকে বা কোথায় থাকে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা কিন্তু প্রথম উইতে আমাদের মাথায় আসে যে পেশেন্টের পাঠালাম হঠাৎ হাইপারটেনশন চলে গেল, কি হতে পারে, প্রথমে আমাদের মাথায় উঠে আসবে। ঠিক আছে, সবসময় আমার মনে হয় করবা দিস ইজ লাস্ট। টেম্পোরারি করছো কিনা আর পেরিকার্ডিয়াল সিনথেসিস করছো কিনা, এই দুটো জিনিস তোমাদের জিজ্ঞেস করতে দিই। এই ক্যাথেটার কি দেখছো তোমরা? ইম্পর্টেন্ট ক্যাথেটার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যাথেটার। দুইজন মিলে আনসার করো। প্রিন্সিপাল ক্যাথেটার, তো দুইজন স্টার্ট। Assalamu alaikum. I'm Actually, Dr. Fozia. This is you should left turn towards the Judkins camera. diagnostic catheter having proximal angiographic. Diagnostic left Judkins catheter, sir. 5 or 6 friends. Sir, five 5. friends. Next. Having proximal hub and distal part, having 3-part proximal arm, second arm and third arm with shaft. And this one? This one is proximal hub. Actually, can What you about the catheter hole, distal? Sir, there turn is this side so that one can see a through camera? single Hole at the tip. hole at the tip. And there is another hole on the on outer side, outer close side, to the tip. close to the So tip. definitively this is diagnostic catheter. Shape looks like left. Looks like that may be confused. That is, but when you see that there is another side hole close to the tip, This one, that definitively diagnostic. not Judkins. Judkins diagnostic don't have any side hole. That Multi-purpose. is, no, this is not multiple. Shape looks like left Judkins. Yes, sir. There is some difference, but when it looks like left Judkins, but there is a side hole close to the distal tip, that is the target. Camera here. Ashok, Sorry, sir. mouthpiece catheter bolan. Student there have to There is follow. tiger catheter. It's a tricky catheter, no doubt. That is tricky catheter actually. That may be confused with the left Judkins. Important thing, you see, from difference from the left Judkins is this part. You see that this part is the third part. You see there is a curve, and this is not present in Judkins, left Judkins. First curve, second curve, then another curve. That you see there is almost 4 curves. And this part, you see, I want to see in the point. It is, and the another thing that is mentioned, there is a side hole. Only one side hole. Only one side hole. It is the important clue for you with this curve. This is a tiger catheter. But with side hole, if it is straight, then this is multi-purpose. It is not straight. So it is diagnostic. It is a very important catheter nowadays Can you because tell the use of this catheter. Suppose this is tiger catheter, most commonly used for radial purpose only. কি কি purpose use করে যায়?
Like Judkins, just tell me the use of Judkins catheter. What purpose Judkins left is used? The diagnostic angiography of the left coronary system. Yes. And for this one? So diagnostic of the left coronary system. And radial angiogram, have you seen any radial angiogram anywhere? Yes, sir, I have seen. So how many catheter is used for radial angiogram? One, sir. Usually by this one, single catheter can do the right And also system, can do the left system. This can be used for LV-graphy. This can be used for lima, sir. means left subclavian. Okay. Yes, sir. So this is the diagnostic catheter. This has got, this is the diagnostic catheter. Diagnostic catheter. These curves look like left Judkin. This is the proximal half. This is the shaft. But if you look closely, this is first, second, third curve. This curve usually absent in Judkin's catheter, and more importantly, that is very obvious because usually in the examination, sometimes very old catheter is given, manipulated by several laws. Sometimes it push like this curve may be changed. But anyhow, one thing that never be changed is the side hole at the tip, close to the tip. So no other diagnostic catheter, left Judkins or right Judkins, have got this hole except in Tiger catheter. Other thing, if it is straight with slight curve, that is the multi-purpose catheter. Multi-purpose catheter. Yeah. This is the tips. This is the trick. In multi-purpose, there is 2 or 3 side hole, I think so. Sometimes this is confused. Even the senior sisters. Sometimes left Judkin put when I am doing the radial. Left Judkin they put. This is the Tiger, like this. 5 French left Judkins. So this is the catheter used for radial purpose of coronary angiogram. This Tiger has got the diagnostic as well as guide Tiger catheter. Guide Tiger catheter and diagnostic catheter, you have to differentiate because guide catheter tip is more soft. There is a rubber band like this, and inner hole is bigger. Inner hole is bigger with same size, 5 or 6 size, but inner hole is bigger. So the thickness of the catheter wall is more thin in case of guide catheter. That is true for Judkins also. That is true for other guide catheter. Guide catheter, more hole and relatively soft tip. And this is used for right coronary angiogram, left system coronary angiogram, and also the same catheter used for limography when it is needed, and that can be used for LV-graphy also. And sometimes renal angiogram also we used to do when we go through the radial. I have a question regarding this. Whether this catheter can be used to femoral root. Yes, sometimes we use the same catheter for femoral root for anomalous coronary artery. This is a anomalous this catheter is not specifically designed for any coronary. Like left Judkins catheter is especially designed for left system of the coronary. If you don't dismanipulate or mishandle the left Judkins catheter, it will go to the left coronary system only. It will not go anywhere. But this if catheter, you mishandle the left catheter, left Judkin, that will go to the other place. Left Judkins is the best catheter till now. For last 60 years, till now, this is the best catheter that will go to the left system only. so a Tiger can be used to femoral root in engaging the anomalous left or right. Okay. Next.
So this is another instrument that is commonly put in the examination. Sir, this is Okay, আমার দেখা দরকার না, just show the instrument only. This is a PTCA inflation deflation device having proximal hub for a proximal part for skewing purpose with distal manometer for connecting balloon catheter with shaft, graduated shaft for dilution of dye. So this hub is connected with Balloon catheter. balloon catheter. Having pressure manometer, Pressure manometer, what are the reading in the pressure manometer? How much in millimeter? 0 to 30. So 0 to 30. sir. Yeah, there is Atmosphere. something after 30 also. 0 to 30, yes. 30. Importance of this manometer. This Why it is meter, given why it to is you? so important? 0 to 30. During PTCA, Yes, sir. this is used for So nominal and controlled Yes, sir. inflation of the balloon, either for pre-dilatation, during stent inflation and post-dilatation. Yes, sir. And this is controlled way. So controlled way, how much usually we inflate? Sir, 10 to 12 10 to 12 for stent. stand. And for balloon, pre-dilatation, So pre-dilatation and stent dilatation usually 10, 12, sometimes 16, but post-dilatation at high pressure, 18, 20 like this. Actually, concept is that you have to control the pressure to avoid the rupture. So each and every procedure during the stent deployment, during the pre-dilatation, there is some prototype of a recommended pressure range. To monitor that pressure range, you have given this manometer. That is the importance of this. So what liquid is used to transmit this pressure here? the dye. Dye. Concentrated or diluted dye? Diluted. Diluted dye. Dilution usually কত? So 1:1 for PTCA and 1:4 for balloon catheter. For balloon. Not actually. Okay. 1:1, usually 1:1. 1:1 But for usually 1:1, but if the stent is too long, too big, then sometimes more dilution. Small balloon, less dilution, large balloon, more dilution. Like in Ptmc, how much dilution we use? 1:4. 1:4, because big balloon. Because if concentrated dye, so much huge amount of dye, during depletion, it will be very difficult to deplete. For a long time, that will take to deplete in concentrated dye. So more water easily decompressed. Actually, idea is to visualize your device. Yes, that is the to idea. give the dye is to visualize the device, balloon visualization. Okay. What complication may arise if you inflate at higher pressure? Single complication. High pressure is always desirable to make the stent apposition with the wall. Yeah. Sir, stent dissection hote pare. Dissection at the side edge of the stent are more important at higher pressure inflation, 24, 28, even at 20 it may happen. Burst. 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 That balloon may burst, but the what will happen to the coronary artery? That is also burst, but we call it perforation and big on rupture. So that will be perforation. In this purpose, you have to know two things about a balloon or a stent. That is, what is the nominal pressure and what is the rated burst pressure. What is the nominal pressure for this balloon or stent and what is the rated burst pressure of the balloon or stent. What are these two things? So nominal pressure is the minimal pressure at which stent Or balloon will be dilated at desired desired or optimal
optimal size. Size, yes. Good. Rated burst Rated burst pressure So means it is the highest pressure above which stent can be, stent, balloon. sorry, balloon can be ruptured. 100%. No. There is a percent. That Sir, is, you should answer the rated burst pressure is that pressure that up to which, when we reached, above which, when we reached, 99.9% will never rupture, but 0.1% will rupture. It is the rated burst pressure. It is written actually in helps. every stent, every balloon, and we That depends on device that you are using, That- balloon or compliant or non-compliant balloon or everything. Okay, and next. আমরা এরপর ইনস্ট্রুমেন্টে যাচ্ছি। তো আমরা এখানে বলতেছিলাম যে এই পেশেন্টের জন্য আইডিয়াল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যদি সব ঠিক থাকে ইজ এ পিটিএমসি, তাই না? সো আমরা আজকে আপনাদের জন্য এই পিটিএমসির ওটা আগে পিটিএমসির আগে দেখা জিনিসগুলো দিয়ে আজকে আমরা তাইলে শুরু করি। হ্যাঁ, তাইলে কে বলতে পারবেন পিটিএমসি জিনিসগুলো কে দেখাইতে পারবেন? একজনই এক্সামিনি আছে, ওর উপর দিয়ে সব চালাইতে হবে, তাইলে রাহাত পারবেন? আসে, আপনি ইনফ্যাক্ট এই জিনিসগুলো এখানে আছে, আপনি এগুলা নেন, এখানে থেকে দেখান, জিনিসগুলো এই টেবিলের উপর রাখেন। কোন কোন জিনিস লাগে পিটিএমসি করতে বলেন তো? এখন সামনে আসতেছেন কেন? এতক্ষণ বললাম আসতে। হ্যাঁ, তারপরে স্প্রিঙ্গার নাও, বেলুন নাও। আমার এখানে কি কি জিনিস আছে রাহাত বলেন তো? স্যার এখানে আচ্ছা আমি একটু বলি, একটু থিওরিটিক্যালি আপনি বলেন যে এটা পিটিএমসি করতে গেলে কি কি স্টেপ করবেন বা কি কি জিনিসপত্র আপনার লাগবে। বসেন বসেন। the steps of PTMC: first, preparation of the patient, draping and sterile draping. Procedures are I need to make two puncture. One is the venous puncture and another is the arterial puncture. Venous puncture is by the 8 French catheter, 8 French, and arterial puncture is the 6 French. Then I need a Ptmc guide. Then I need the Pigtail Catheter, multipurpose catheter, and multipurpose catheter is projected towards the pulmonary artery to measure the pulmonary artery pressure. Then I withdraw the multipurpose catheter and take the Pigtail Catheter and make it Pigtail Catheter reside on the aortic sinus. Then I push the Ptmc guider in the left brachiocephalic vein and under the আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি, দুইটা টার্ম। হ্যাঁ, ও বলছে প্রথমে প্রজেক্টেড টুয়ার্ডস না গাইডেড ইনটু দ্য পি, এগুলা টার্ম গুলো আপনাকে ঠিক বলতে হবে। দ্য মাল্টিপারপাস ইজ গাইডেড ইনটু দ্য পালমোনারি আর্টারি, এটা আমরা গাইড করে পালমোনারি আর্টারিতে নিয়ে যাই, ঠিক আছে? এন্ড রিসাইড না ইজ পজিশনড, পিগটেল ইজ পজিশন ইন দ্য অ্যাওরটিক রুট, ঠিক আছে? রিসাইড না। হ্যাঁ, টার্ম গুলা একটু না বললে ভাববে যে আপনি পড়াশোনা করেন না বা অভ্যস্ত না। and Ptmc guider then position in the left brachiocephalic vein. And under the guidance of the Ptmc guider, I will take the Mullen sheet in the left brachiocephalic vein, and then sir, this is Mullen sheet. Sir. This is a Mullen sheet, and this is positioned over the left brachiocephalic vein, and then the Ptmc guider is removed. Then I will take the broken bone aerial, and through Mullen sheet I will forward
ছোট ছোট কিছু টিপস আছে, হ্যাঁ। এইখানে একটা ডাই যুক্ত সিরিঞ্জ লাগানো থাকে। ও যখন এটা ঢুকাবে, ধরেন এটা আপনি ঢুকানোর, এটা ধরে রাখেন, আমি এটা দেখলাম। ঢুকানোর আগে ডাই দিয়ে এটাকে ফ্লাশ চেক করে নিতে হয় ক্লিয়ার আছে, ওপেন আছে কিনা, দেন তারপর সেটা ঢুকাবে, ঠিক আছে। বিফোর টেকিং দ্য নিডল আই উইল চেক ফ্লাশ এন্ড চেক দ্য প্যাকেজ, ঠিক আছে, কারণ ও জিনিস ইউজ করাটা বন্ধ থাকে, দেন এটা নিয়ে যাব। Then I will position and place this broken barrel needle at least 3 to 4 millimeter away from the apex of the Mullen sheath. Then I will downward position of this Mullen sheath along with broken barrel needle to the right atrium. এখানে একটা জিনিস আপনাদের মানে এটা এখানে পুরাই আটকাবে, এটা উপর দিয়ে সামান্যই বের হয়, ঠিক আছে, এখানে বের হচ্ছে না, সামান্যই বের হবে। তো ধরার নিয়ম হচ্ছে আপনাকে এইভাবে করে ধরে, আপনি টানবেন, এইভাবে টানবেন না, নিডলটা আটকে রাখতে হবে, এটাও আটকে রাখতে হবে। দেখেন দুইটা আঙ্গুল এই পাশে দিছি, এই পয়েন্টারটা সামনে দিছি, একটা আঙ্গুল পিছনে দিছি, ঠিক আছে, এবং এইটা দিয়ে আমি এটাকে মুভ করতে পারি, হ্যাঁ, এই দুইটা আঙ্গুলের মাঝখানে এটাকে মুভ করে আমরা ধরতে হবে, ধরে আপনি এটাকে টেনে নিয়ে আসবেন এইভাবে। এনে কোথায় ফেলবে বলেন? So I will place it in the right atrium, in the interatrial septum, and from brachiocephalic vein to right atrium, I will get 3 bumps. Fossa ovalis, sir. Fossa ovalis, 3 bumps. And now I will fix it over the fossa ovalis, and I will check the position through 2 view, anterior posterior view and the lateral view. And the Pigtail catheter will act as an anatomical landmark for this puncture. Then after confirming the position in the fossa ovalis, I will স্যার এপিতে দেখবো স্যার পিকটেল ক্যাথেটারের থেকে এটা ডাউনওয়ার্ডস এন্ড ল্যাটারালি আছে এন্ড ফিট পিক, হ্যাঁ ল্যাটারালি যখন the pigtail is away from the ear but it faces towards the vertebral column. আমি দেখবো যে পিকটেলের দিকে সেভাবে তাকায় আছে, ঠিক আছে, আর যখন ল্যাটারালে যাব তখন পিকটেল থাকবে এখানে আর সে থাকবে এখানে। তো পিকটেলটা আছে আউটার রুটে, আমি যদি ফুটা করি আউটার রুট ফুটা করার সম্ভাবনা নেই। আউটার রুট ফুটা করব না, আমি এটা অ্যাভয়েড করব। ফার্দার আর কোন ভিউ দিয়ে করা যায়? আরো ভিউ দিয়েছে আরও। Then I will puncture the interatrial septum through broken barrel needle. After puncturing, I will push the Mullen sheath in the left atrium. Dye. By giving dye, sir. যখন আমার নিডলটা ইন্টারফেস সেন্টারে আটকায় থাকে, একটা পালসেশন পাওয়া যায়, অ্যাক্রিয়াল পালসেশনটা পাওয়া যায়। কারণ পুশ করে ফুটা করে শুধু পালসেশনটা পাবো না, তো আমি ওই যেটা ডাই লাগায় রাখছিলাম এখানে বললাম প্রথমে, ডাইটা হালকা করে পুশ করলে আমি দেখবো যে এলেতে পালসেশনটা একটা হতে পারে যে এটিএম এর জন্য হতে পারে, আরেকটা হতে পারে এয়ারটার জন্য হতে পারে, তাই না? আমার কনফিউশন হবে, তখন আমি আরো আরএওতে যে আমি কনফার্ম করব যে আই অ্যাম নট ইন দা towards the aorta. Come on. Then I will give the dye and confirm the position is on the left atrium. After this position, after this procedure, I will give the heparin, injectable heparin. Then I will track. I will broken barrel needle is check. Then হেপারিন দাও দিবেন, কিন্তু তখন আপনি মুলিন মানে পুশ করে দিতে হবে। আমি তো মুলিন চিপটা রাখছিলাম ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেপ্টামের বাইরে, দুইটাই ছিল, নিডল দিয়ে পাংচার করছি শিওর হওয়ার পরে পুশ করে মুলিন চিপটা আমাকে এলেতে দিয়ে দিতে হবে। Yes, sir. হ্যাঁ, তারপর আমি এটা উইথড্র করব। Withdraw of the broken barrel needle. Then I will take the spring guide wire. জি স্যার, এটা পাবো না স্প্রিং। এখন আমার ঘটনাটা চিন্তা করেন, মুলিন শিফটের মাথাটা কিন্তু এল এর মধ্যে ঢুকানো, আমি যখন স্প্রিং ওয়্যারটাও নিয়ে যাবে ওটা এল এর মধ্যে লুপ করবে, তখন কি করবেন? তারপরে
এলেতে লুপ করার পর স্যার আমরা মুলিন শীটটা বের করে নিব স্যার, উইথড্র অফ দ্য মুলিন শীট। মুলিন শীটটা বের করব, এরপর স্যার আমি ডায়ালেটরটা নিব। দিস ইজ ডায়ালেটর। ডায়ালেটর দিয়ে আমি ভেনাস পাংচার সাইটটা ডায়ালেট করব এন্ড ইন্টারঅ্যাক্টিয়াল সেপ্টামটা ডায়ালেট করব স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ওইটা বললো, ও যে কথাটা বললো, হ্যাঁ রাইট, ওই শীটটা কই যাবে? ওই শীটটা বাইর করে ফেলতে হবে আমাকে। হ্যাঁ, তো স্যার কিন্তু Then, under the guidance of the Springware, I will take the dilator and I will dilate the interatrial septum. Then after dilatation, I will withdraw the dilator. 8 ফ্রেঞ্চের শীট দিয়ে আমি পাংচার করছি, এইটা 10 ফ্রেঞ্চ বা 12 ফ্রেঞ্চ, আর আমার বেলুন হচ্ছে প্রায় 14 ফ্রেঞ্চ। তো আমাকে গ্র্যাজুয়ালি আমি 8 ফ্রেঞ্চে যাই তো 14 ফ্রেঞ্চের নিলে আমার এখান দিয়েও ফুটা হয়ে যাবে না, এখান দিয়ে। Then I will take the prepared balloon catheter under the guidance of the Springware, and it will. এই বেলুনটা নেওয়ার আগে তুমি যে এই বেলুনটা নিবা না অন্য কোনো সাইজের বেলুন নিবা, বেলুনের সাইজটা কিভাবে নির্ধারণ করবা? স্যার বেলুনের সাইজ নির্ভর করবে স্যার পেশেন্টের হাইট দিয়ে, হাইট বাই 10 প্লাস 10। হাইট সাপোজ ইন সেন্টিমিটার অর ইঞ্চ? সেন্টিমিটার স্যার, সেন্টিমিটার। হাইট ইন সেন্টিমিটার বাই 10 প্লাস 10। প্লাস 10, এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট বেলুনের সাইজ। বেলুন সাইজ। So if it is 160 divided by 10, 16 plus 10, so 26. Okay. আমাদের দেশে এভারেজ 24 থেকে 26 বেলুন লাগে। এটাও জিজ্ঞেস করতে পারে স্যার, কত বেলুন ইউজ করতে দেখছেন সাধারণত? 24 বা 26। এই থেকে জানতে পারবেন। And then I will proceed it over the left atrium. ওকে বারবার ইন্টারাপ্ট করতেছি। স্যার বেলুনটা কিন্তু আসলে এরকম না, এখানে একটা স্ট্রেচার থাকে স্যার। স্ট্রেচার দিয়ে বেলুনটা একদম স্ট্রেচ হয়ে লম্বা করে রাখা হয়, নাইলে তো এখানে ঢুকবে না। ঠিক আছে, স্ট্রেচার দিয়ে এখানে লক করা থাকে। ঠিক আছে, এইভাবে করে একদম যাওয়ার পরে আপনি কি করবেন? Stretcher along with থাকতে পারি খালি যে বিটা স্ট্রেচার, হ্যাঁ, পুরো এত কিছু নাও। Along with stretcher, balloon is proceed over the left atrium, and then I will withdraw the spring guide wire, and then I will take the shepherd and this. তো আটা সেম আমার বাদ করতে যখন আপনি স্প্রিংটা বের করে নিয়ে আসবেন স্ট্রেচার সহ, দেন উই চেক দ্য এলে প্রেসার। করে আমরা গ্রাফি কে বললা? এলে গ্রাফি তো এটা দিয়ে করবে না, আগে করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো আমি প্রেসার দেখি। Then with the help of shepherd, I will proceed it from the left atrium to the left ventricular side through the mitral valve. Then I will inflate the balloon. First, the distal balloon will be inflated. Then I will withdraw it and fix over the mitral valve area. Then again inflate the balloon. The proximal end will inflate, and lastly the mid part is the inflated. Then I will deflate the balloon and check the LA pressure for my procedural success. And also I will do the echocardiography and echography to see any MR or transmittal gradient. একটা স্টেপ ওর মিস গেছে, যেটা হলো যে আমরা যখন
টেবিলে উঠাই রোগী, তখন এই পাংচারের আগে কিন্তু আমরা একটা অন টেবিল ইকো করি। কেমন কেন করি? যে আগের ইকো ঠিক আছে কিনা এটা চেক করার জন্য, প্লাস কোনো এলএ থ্রম্বাস বাই দিস টাইম হয়ে গেছে কিনা, হয়তো ইকো হয়ে গেছে গতকালকে কিংবা কয়েক ঘন্টা আগে, এর মধ্যেও এলএ থ্রম্বাস থাকতে পারে, কাজে এটা চেক করা হয় অন টেবিল। বাল্ব ফুলানোর পরে কি হয়? কারণ আমরা জিজ্ঞেস করি না, বলতে হবে রোগী বলে যে বুক হালকা লাগতেছে, হ্যাঁ এগুলা ট্রেডিশন, এগুলা জিজ্ঞেস করি বা না করি স্যার এটা শুনতে চায়, ঠিক আছে? সো আমরা জিজ্ঞেস করি রোগীর বুকটা হালকা লাগতেছে। আরো আমরা পরীক্ষা সময় স্যাররা বলে যে ইফ ইউ ক্রিয়েট এনি কমপ্লিকেশন, যদি এমআর বেশি হয়ে যায় রোগী প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাবে, এইটা একটা। আর যদি যখন আমরা স্প্রিং ওয়্যারটা নিয়ে এলেতে লুপ হয়, ওটা কিন্তু এলে অ্যাপেন্ডেজের ভিতর দিয়ে ঘুরে আসে, যদি ওখানে কোনো থ্রম্বাস থাকে সেটা ছুটতে পারে। আপনি যখন বাল্ব খুলে দিবেন ওটা এলে দিয়ে বের হয়ে এসে, তো 3-4টা ঘটনা, রোগীর আরাম লাগতে পারে, প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট হইতে পারে, অথবা সিভিডি হইতে পারে। নাজির সাথে জিজ্ঞাসা কয়টা আঙ্গুল, বা রোগী বলে জিব্বা দেখান, হ্যাঁ মানে সিভিডি হয় নাই, ঠিক আছে? আমরা তো সব পেশেন্টকে টি করি না, সো খুবই ছোট ছোট গুড়ি গুড়ি থ্রম্বাস হয়তো আমাদের নর্মাল ট্রান্সফার মিসও হইতে পারে। সো এই কয়টা জিনিস, যখন বেলুন ফুলাইলো, ফুলা ডিফ্লেট করলো, ডিফ্লেট করে এলে প্রেসার দেখলো, পেশেন্টের বুকে হালকা হয়েছে কিনা, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা, ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে কিনা, এটা আমরা বোঝার চেষ্টা করবো। তারপরে সে ইকোতে চেক করবে যে কমিশুর দুটা খুলছে কিনা, গ্রেডিয়েন্ট কমছে কিনা, এমআর হয়েছে কিনা। তারপরে বেলুন বের করার জন্য আবার আগের মতো Spring well, I will take the spring well again and balloon. আপনার এটা বেলুনটা চিনলেন, হ্যাঁ বেলুনের এখানে দুইটা পোর্ট থাকে, একটা দিয়ে প্রেসার যায়, একটা দিয়ে আমরা বেলুন ইনফ্লেক্ট করি, ঠিক আছে? আর এটা নতুন করে নিজেটা চিনলেন, প্রক্সিমাল একটা হাব আছে, একটা পয়েন্টার আছে, মানে সিরিজ লাগানোর জায়গা আছে, স্প্রিং ওয়্যার আছে, মুলিন শিপ পাইছেন, ডাইলেটর পাইছেন, খালি দুটো জিনিস পান নাই, প্রেসার এন্ড শেপার। সেই এসএইচপি সেই থেকে শেপার, ঠিক আছে? আর বেলুন স্টেচিং শেপার না, সেই পার্টটা পিটিএমসি কমপ্লিকেশন গুলো ওকে বলে দেন। আচ্ছা আগে বলেন যে সাকসেসের ক্রাইটেরিয়া কি দেখে বুঝবেন যে সাকসেসফুল হয়েছেন? স্যার ক্লিনিক্যালি একটা হচ্ছে পেশেন্ট উইল সিমটমটা রিলিভ করে, পেশেন্ট বলবে যে আমার বুকের থেকে চাপটা কমে গেছে, এক। দেন আমি যদি মিড ডায়াস্টোলিক মারমারটা রিডিউস হয়ে যাবে, আর আর কোনো এমআর এর মারমার পাবো না। আর ইকোকার্ডিওগ্রাফিক্যালি দেখবো যে ভালভ এরিয়া অ্যাটলিস্ট 50% ইনক্রিজ করছে অথবা 1.5 সেন্টিমিটার স্কয়ারের বেশি হয়েছে, and there is a reduction of the transmitral gradient. ও বলতে পারে আমরা সাকসেস হচ্ছে সিম্পটোম্যাটিক ইমপ্রুভমেন্ট, ইকোকার্ডিওগ্রাফিক প্যারামিটারস এন্ড ইনভেসিভ প্যারামিটার। আচ্ছা এমআরটাও আমরা সাকসেসের মধ্যেই ধরবো, কিন্তু এমআর কতটুকু পর্যন্ত ধরবো? 1 স্যার, গ্রেড 1 মানে আগের থেকে গ্রেড 1 পর্যন্ত যাবে, এক বাড়বে। Sir, PSP. Complication of the PTMC procedure is there is maybe the hemopericardium, then might be stroke and arrhythmia or severe MRC. Local complications, sir, and the puncture site complication, hematoma. Yes, sir. Procedural complication. Besides this, there are also Puncture site complication. during Movement of the catheter. Dissection. Yes, sir. তাহলে পিটিএমসি প্রসিডিউরটা ট্রিকি সব মাইট্রাল স্টেনোসিসের প্রত্যেকটা জায়গাতে ছোট ছোট ট্রিকি পয়েন্ট আছে যেগুলো বাদ দেওয়া যাবে না,
ঠিক আছে, এটা দিয়ে স্যাররা জাজ করার চেষ্টা করে যে স্পেশালি আপনারা দেখছেন যখন এখানে এত পিটিএমসি হয়, অ্যাটলিস্ট 4-5টা দেখলে আপনি জিনিসগুলা বুঝে ফেলবেন। হ্যাঁ, এগুলো ছোট ছোট জিনিস গ্যাপ পড়লে এটা আপনার জন্য ডিসক্রেডিট। ঠিক আছে, অনেকের কপালে পড়বে পিটিএমসি, কাজেই পারলে খুবই ভালো, আর না পারলে খুবই বিপদ। ঠিক আছে, আচ্ছা আপনি বসেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আর এটা হচ্ছে মানে বলা, দুইজন মিলে বললে একজন একজনের ভুলটা ধরাই দিতে পারবে, নাহলে অন্যের ভুল কখনোই ধরা পড়বে না। আচ্ছা, এই এতক্ষণ আমরা পিটিএমসি বেলুন দেখালাম, এইটা কি কেউ দেখেছেন? এটা একজন একজন আসেন। এটা এটা কি জিনিস? এটা কি বলে? নন কমপ্লায়েন্ট লেখা আছে। আচ্ছা, এনসি। দিস ইজ বেলুন ডাইলেটেশন ক্যাথেটার, ওয়ান অফ দ্য ক্যাথেটার, তাই না? হ্যাঁ, এটা এখানে একটা বেলুন থাকে, তারপরে এইখানে লেখা থাকবে কত সাইজ বেলুন, তাই না? কত সাইজ লেখা থাকবে, যেমন 2.5 ইন্টু 12, তার মানে এটা ওয়াইড হচ্ছে 2.5, যখন ফুলবে 2.5 পর্যন্ত ফুলবে, লেন্থ হচ্ছে 12 মিলিমিটার। আরেকটা জিনিস ও বললো এনসি মানে নন কমপ্লায়েন্ট। তো আমরা কি কি বেলুন ওখানে ব্যবহার করি পিটিসি এর জন্য? সেমি কমপ্লায়েন্ট। এই কমপ্লায়েন্স মানেটা কি? In case of compliant balloon, according to the pressure, it will continuously inflate it. আর সেমি কম্পাইন্ড হচ্ছে স্যার, নন কম্বাইন্ড মেনলি হচ্ছে স্যার নির্দিষ্ট রেঞ্জের বাইরে সে মানে এক্সপেন্ড করবে না বা ডাইলেটেড হবে না স্যার। আর সেমি কম্বাইন্ড হচ্ছে স্যার দুইটা মাঝামাঝি। এটা কি কাজে ব্যবহার করা হয় বেলুনটা? স্যার এই পিটিসি বেলুন ক্যাথেটার আমরা ইউজ করি স্যার ডিউরিং এনজিওপ্লাস্টি, আমরা স্যার প্রি ডাইলেটেশন এন্ড পোস্ট ডাইলেটেশনের সময় স্যার ইউজ করি। প্রি ডাইলেটেশন মিন্স? Pre dilatation means sir, preparing the vascular bed বা stenos area before deploying the stent. That is called pre-dilatation, sir. And post dilatation? And post dilatation after deploying the stent, for proper apposition of the stent with the lesions, we use the post dilatation technique, sir. এটা যখন আমরা ডাইলেট করি, এই বেলুন স্টেন্ট যখনই ডাইলেট করি, এর কতগুলো প্রেসার মার্কার আছে, তাই না? চার্ট আছে। একটা বলে নমিনাল প্রেসার, আর একটা হচ্ছে রেটেড বার্স্ট প্রেসার। এটা কি? The nominal pressure, that is the minimum atmospheric pressure that is required for optimal dilatation of the balloon. Rated burst pressure, that is the maximum pressure, maximum atmospheric pressure at which 99.99% of the cases the balloon will not rupture, but 0.01% of the cases the balloon may rupture. আচ্ছা, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, এই এনসি বেলুন কখন ব্যবহার করা হয়? স্যার আমরা নন কমপ্লায়েন্ট বেলুন গুলো ইউজ করি হচ্ছে স্যার ডিউরিং পোস্ট ডাইলেটেশন ইউজুয়ালি স্যার। আর স্যার আর কোন কাজে ব্যবহার করা হয় দেখছো? জি স্যার, প্রি ডাইলেটেশন ব্যবহার স্যার, প্রি ডাইলেশনে যখন স্যার যেখানে থ্রম্বাস ডিসলস্ট হওয়ার একটা ক্যালসিফাইড বা সিটিও লেশনে আমরা নন কমপ্লায়েন্ট বেলুন ইউজ করি স্যার। আচ্ছা, এই বেলুনের কমপ্লিকেশন কি কি হতে পারে যখন আমরা ডাইলেট করি? স্যার আমরা যখন ডাইলেটেশনের সময় স্যার একটা হচ্ছে স্যার থ্রম্বাস ডিসলস্ট হয়ে মাইক্রোভাস্কুলার অবস্ট্রাকশন হতে পারে স্যার। বেশিক্ষণ বেলুন ইনফ্লেট করে রাখলে স্যার সার্কুলেশন মানে পারফিউশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা অ্যারিথমিয়া হতে পারে স্যার। ইভেন বেলুন রাপচার হতে পারে, ইভেন করোনারি মানে আর্টারিও রাপচার বা ডিসেকশন হতে পারে স্যার।
রাপচারটা কিভাবে বোঝা যায়, তাৎক্ষণিক কিভাবে বোঝা যায়? রাপচার যাই হোক, দেখো নাই বোধহয়। এটা রাপচারটা বুঝে যাবে যে প্রেসারটা কমে যাবে, আমি যে প্রেসারটা দিচ্ছি সেটা উঠবে না, একটা। আরেকটা হচ্ছে যে এই পোর্ট দিয়ে ব্লাড চলে আসতে পারে। কেমন? এই রাপচার হলে, বেলুন রাপচার হলে কি কি হতে পারে? যে এয়ার এম্বলিজম হতে পারে, তাই না? বাতাস চলে যেতে পারে। তারপরে ভেসেল রাপচার অথবা পারফোরেশন হতে পারে। কেমন? ঠিক আছে, আমার পরে প্রেসারে উঠেছিলেন, হঠাৎ প্রেসারটা কমে গেল, আপনি কমান নাই। আর ওইখানে যে বেলুনটা দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখলেন যে ডাইটা স্ক্যাটার্ড হয়ে গেছে, হঠাৎ বেলুনটা দেখা যাচ্ছে না। এই দেখা যাচ্ছিল, একটু পরে ডাইটা স্ক্যাটার্ড হয়ে গেল, বেলুনটা দেখা যাচ্ছে না। তার মানে ওটা ওখানে ডিসরাপশন হয়ে গেছে ইয়েটা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. Sir, this is right Judkins coronary angiogram catheter, or diagnostic catheter, which consists of a proximal half, shaft, and the distal end. And there is two curvature, primary and secondary curvature, and two arm, first arm and second arm. And there is six French, sir. Sir, right Judkins coronary diagnostic catheter, sir. So we use it in case of right coronary angiogram of right-sided coronary artery. It's also used to see the left internal mammary artery or right internal mammary artery. It may also be used in case of peripheral angiogram or renal angiogram, sir. অনেক কিছু করা যায় রাইট কর্নার। যেটা ক্যাথেটার আছে সেটা না থাকলে যে কোনার পরিবর্তে আমরা রাইট কর্নার ক্যাথেটার ব্যবহার করি। দেখার জন্য স্যার নেসারের কোশ্চেন গুলো শোনা যায় না। নেসার, তোমার কথা স্যার ও ইউজ জিজ্ঞাসা করছে, কি কি ইউজ করবে স্যার, এটা জিজ্ঞাসা করছে। আচ্ছা, তুমি রেনাল অ্যাঞ্জিওগ্রাম বলছো, এটা কি সিলেক্টিভ না নন সিলেক্টিভ? বলো স্যার, সাথে বলো সিলেক্টিভ নন সিলেক্টিভ। সিলেক্টিভ অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে না নন সিলেক্টিভ? সিলেক্টিভ কি আর নন সিলেক্টিভ কি? আমরা অনেক সময় করোনারি এনজাইম শেষ করে আসার সময় একটা নন সিলেক্টিভলি দেখে আসি তারা আর্টারি ঠিক আছে কিনা, রেনাল আর্টারি ঠিক আছে কিনা। যদি প্রেশার বেশি থাকে, হিট লেভেল হাই থাকলে অনেক সময় চেক করে আসি। আর সিলেক্টিভ বলতে কি বুঝি? স্পেসিফিক্যালি আমি রেনাল এনজাইম করার জন্য ক্যাথেটারটা যখন নিব আর কি, ওটা হচ্ছে সিলেক্টিভ। মানে রেনাল আর্টারিতে তুমি যখন এনগেজ করবে সেটা হলো সিলেক্টিভ, করোনারিতে যখন করবে তখন সেটাও সিলেক্টিভ। কিন্তু ধরো আয়োটাতে দিয়া তারপর রেনাল আর্টারি দেখতে চাও, সেটা নন সিলেক্টিভ, যেমন পিকটেল দিয়ে আমরা করি। মাত্র 2 সিসি তাই লাগে, 2 বা 3 সিসি দুইটাই রান্না। আর কি কি সিলেক্টিভ অ্যাঞ্জিওগ্রামে লাগে বলো তো? নরমালি জেনারেলি ইউজ করা হয় স্যার লেফট জুডকিন্স ক্যাথেটার ইউজ করি আমরা। না রাইট জুডকিন্স এর তোমরা বলছো করোনারি, সিলেক্টিভ করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম, সিলেক্টিভ রেনাল অ্যাঞ্জিওগ্রাম। আর সিলেক্টিভ কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করি? ও আরো একটা বলছিল স্যার, ওই যে এই লিমা বলছে, লিমা বলছে স্যার। আচ্ছা তাহলে আমি এটা শুনতে পারি। আপনি শুনতে চাইছেন ওইটা, তো ওটা বলছে। ও এখন কনফিউজড হয়ে, ও তো কনফিউজড হয়ে যাবে যে আর কি শুনতে চায়। আমরা কিন্তু আগে ক্যারোটিড করতাম অনেক আগে, সেটা হ্যাঁ ক্যারোটিড করতাম ইন্টারনাল নিউরোলজিস্ট আসার আগে, তখন কিন্তু রাইট জুডকিন্স দিয়ে ক্যারোটিডও করতাম আমরা।
আমরা মানে আমরা এলবিগ্রাফিও করতাম, কিন্তু বললো না তোমরা আমার যে রাইট মানে দিয়ে তোমরা এলবিগ্রাফি করতাম মানে করা যায় বা করব, তাহলে তো স্যার কিন্তু তোমাকে ধরবে, এটা দিয়ে করবা না। আমরা গ্রাফি করতাম। অনেক সময় রাইট হার্ট ক্যাথেটার করার সময় যদি পালমোনারি প্রেশার বেশি থাকে তখন নর্মাল এসে কুর্নানটা ক্রস করে না, তখন কিন্তু আমরা গাইড ওয়্যার ভিতর দিয়ে রাইট করোনারি দিয়ে রাইট সাইডেড ক্যাথেটারাইজেশন করি। এটা হলো প্র্যাকটিক্যালি এইগুলো পয়েন্টগুলো আছে। মোস্ট ভার্সেটাইল ক্যাথেটার, এটা মনে রাখবা, রাইট করোনারি ক্যাথেটার মোস্ট ভার্সেটাইল ক্যাথেটার। থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। একটা মানে আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই, রাইট করোনারি আর্টারি থেকে তুমি সবকিছু মানে রাইট করোনারি আর সিলেক্টিভ এনজিওগ্রাম করে তুমি ই করছো, তুমি এটা 6 পেন্স ক্যাথেটার, এটা তুমি কিভাবে বের করবা? রাইট করোনারি আর্টারি মানে ক্যাথেটার করার পরে তুমি তো ইন্ট্রোডিউস করলা, তারপর তুমি কিভাবে বের করবা? স্যার আমি বের করার আগে শুধু স্যার মানে গাইডওয়ার দিব স্যার, গাইডওয়ারের গাইডেন্স স্যার আমি গ্র্যাজুয়ালি উইথড্র করবো স্যার। আইডিয়ালি এটাই করা উচিত, কিন্তু মানে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম 6 পেন্স ক্যাথেটার উইদাউট মানে গাইডেড ট্রেনে বের করে ফেলি। হ্যাঁ, কিন্তু আইডিয়ালি তুমি যেটা বলছো তুমি এইভাবেই শেখা উচিত, তুমি টাইম একটু লাগলেও এইভাবেই করবা, তাতে মানে অনেক কমপ্লিকেশন আমরা এড়াইতে পারি। সবসময় বলো ওভারডু আর বের করবে স্যার, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি। আর অন্য কথা ভুলে যাও, ওগুলো পরে বুঝা যাবে, করা যাবে। থ্যাংক ইউ স্যার। একটু শুনতে চাইনি স্যারের কাছ থেকে জানার জন্য আর কি, সেটা কি মানে ডায়াগনস্টিকটার জন্য কি একই মানে গাইডওয়্যারটা ব্যবহার করার দরকার আছে, না শুধুমাত্র অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির ক্যাথেটারের জন্য? স্যার কি শুনতে পাচ্ছো? আমরা সাধারণত স্যার আমরা রাইট করোনারি ক্যাথেটার ডায়াগনস্টিক হোক বা গাইড ক্যাথেটার হোক, আমরা ওভারডু আর বের করি না স্যার, করি না, সেটাই বলছি। কিন্তু এইটা স্যার ওদের শেখার দরকার নেই স্যার। না, ওটা শোনা যাবে না, আমি বলছি যে ওদের এই জন্যই বলছি যে স্যার না হয় আদারওয়াইজ আমরা সাধারণত ওভারডু বের করি না, বা এটা মানে গ্রামারটা কি গ্রামার কি বলে শাহাবুদ্দিন ভাই নিশ্চয়ই জেনেই বলতেছেন, তবুও ইন্টারভিউর পার্সপেক্টিভ থেকে শুনতে চাই। আমরা তো অকেশনাল অ্যামেচার ইন্টারভেনশন। আচ্ছা ঠিক আছে, প্রশ্ন রয়ে গেল। আমরা ওয়ার্ড বের করি স্যার, এখন ম্যাক্সিমাম আমরা বের করি ওভারডু। এক্স্যাক্টলি, দিস শুড বি দি রুল স্যার, আর কিছু দরকার নেই। ওকে, এটা দেখো, এটা কি এটা দিছে? আসসালামু আলাইকুম। This is puncture needle. This is puncture needle consists of outer plastic lumen and inner metallic lumen. With metallic lumen contain metallic part have proximal bevel end and distal bevel end and proximal hub. Friends is not mentioned here. শাহাবুদ্দিন স্যার উনি পাংচার নিডেল সম্বন্ধে বলছেন, প্লিজ কমেন্ট স্যার। আমি এটা এখান থেকে ভালো মানে বুঝতেছি না যে এটা কোন ধরনের পাংচার মানে দেখা যাচ্ছে স্যার, ওইটাই পাংচার নিডেলটা দেওয়া। হ্যাঁ, এটা মানে মানে পাংচার মানে পাংচার বা ভাস্কুলার অ্যাক্সেস নিডেল অথবা পাংচার নিডেল, ইট ইজ সাফিসিয়েন্ট উইথ ট্রকার আর ক্যানুলা এরকম বললে ইটস মোর দ্যান এনাফ। এটা প্লাস্টিক, মেটালিক না, এটা প্লাস্টিক আছে, এইটুক বললে হয়। আমি শিওর না যে আরো কতটুকু ভালোভাবে এটা বলা যেতে পারে। গুরু আছে আমার সাইজ লেখা নেই, সাধারণত আমরা স্যার 16 গেজটা ব্যবহার করি পাংচার নিডেল আমাদের হসপিটালে স্যার, ওই 16 গেজ বলে লেখা নেই। এখানে তো লেখা থাকতে হবে না, এটা তাকে জানতে হবে যে এটা 16 গেজ
না এটা দেখেই তার বুঝতে হবে এটা 16 না 18 না 20 এর মধ্যে ক্যানুলা দেখেই সাইজ দেখেই বুঝতে হবে গায়ে লেখা থাকে না অত মানে ওই আলাদা ভাবে লেখা থাকবে না এটা বোর এবং সাইজ দেখে বুঝতে হবে আমি যতটুকু মনে করি এটা সাইজ মানে ম্যান্ডেটরি দেখেই বোঝা উচিত তারপরে জিজ্ঞাসা করবে কি ইউজ করবে কোথায় মানে কমপ্লিকেশন কি হতে পারে বেন্ডিং কি হবে এগুলো প্রশ্ন করেন আপনারা তারপরে সে ইউজ বলেন Used for any form of vascular access for coronary angiogram. Mostly these 16 frames used for the femoral access. Femoral vein. Other can be used for drainage of any pericardial collection or pleural collection or for introduction of the vascular sheath. We can Any comments, sir? Cylinder technique and modified cylinder technique সম্বন্ধে বলেন। we for vascular puncture we practice Scheldinger and modified Scheldinger technique. This is the double puncture and single puncture. This Scheldinger technique is the double puncture technique. Both. আমরা কি করি আমরা কি মডিফাইড ব্যবহার করি না সিলিন্ডার ব্যবহার করি না মডিফাইড সিলিন্ডার ব্যবহার করি কোনটা Modified. মডিফাইডটা আছে মডিফাইডে কি দেওয়া হয় Yes sir. মডিফাইডে কি দেওয়া হয় I'm not sure. If we puncture the both wall of the artery, then we'll pull back to the lumen. That is Scheldinger technique. Modified, we will puncture on the first front anterior wall of the vessels. Then we'll go deeper down. Will not puncture the posterior wall. Sir, any comments, sir? মনে হয় কমেন্ট হলো যে একটা নিডল আমি দেখি নাই লাইফে নিচেরটা প্রথম দেখতেছি আসলে এটা প্রথম কমেন্ট আমার দ্বিতীয় হলো এটার ভিতরে কি নিডল ছিল নিডল উইথ ট্রাকার নিডল উইথ ট্রাকার থাকলে ওইভাবে বলাই ভালো আর 3 নম্বর হলো সিলিন্ডার কোথায় ব্যবহার করা হয় এখন তো খুবই ব্যবহার করা হয় সিলিন্ডার কোথায় ব্যবহার করে কোন আর্টারি পাংচারের জন্য কিংবা কিসের জন্য এখন তো খুব ব্যবহার করা হয় Radial puncture. রেডিয়াল পাংচারের জন্য আচ্ছা ওকে Thank you. What is the instrument? Sir, this is a multi-purpose catheter with single bend towards the tip and lumen at the tip, and there proximally there is a plastic hub and the shaft. It is a multi-purpose. Whether there is any side hole? No, sir, I found no sound. No side hole. No side hole. What is the purpose of this catheter? Sir, it serves multiple purposes, such as coronary angiogram, both right and left-sided diagnostic. Coronary angiogram with multi-purpose. Okay, ঠিক আছে. Okay, you can do for it. So both right and left-sided coronary artery angiogram can be done with this, and a visualization of the graft vessels. And sir, also LVgraphy, left ventriculography করা যাবে স্যার যদি in case of patent ductus arteriosus during coil closure, this is used. A coil closer with sir, I have a comment. Whether a
with a multi-purpose catheter, she can told the doing a coronary angiogram will come first. This I think so. It will be not be with multi-purpose catheter. Sir, what is your comment about this, sir? এটা তো তুমি ভালো জানবা, আমার জ্ঞান একটু কম আছে, কিন্তু আমি যেটা বুঝি যেটা একটু মিসমার হয়ে গেছে। মাল্টি করোনারি পারপাস নাম হলে বোধহয় ভালো হতো, তাই না? অন্য কোনো পারপাস তুমি মাল্টিপারপাস দিয়া করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম, এটা আসলে বলা খুব তোমার জন্য মাল্টিপারপাস ক্যাথেটার আরো খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু ফাইন্ড আছে তোমার, খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু এক্সামিনেশন মানে ইউজ আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা ইউজ আছে, এবং ওইটা তোমাকে কিন্তু বলা লাগবে। ইম্পর্টেন্ট ইউজটা বলো। তোমার ডুইং এন আরবিগ্রাফি, একটা আরবিগ্রাফি করতে পারো যে এটা দিয়া একটা, আরেকটা আরো দুইটা ইম্পর্টেন্ট ইউজ আছে যেটা পিটিএমসি এর সময় কি এটা তোমাকে একদমই ধরবে পরীক্ষা। ডিউরিং পিটিএমসি কি করে এটা দিয়া? মাল্টিপারপাস দিয়ে কোথায় যাবা? মাল্টিপারপাস দিয়া তোমার ব্রোকেন ব্যারো নিডলটাকে নেওয়ার জন্য মাল্টিপারপাস দিয়ে তোমাকে যাইতে হবে লেফট ব্রাকিসেফালিক ভেইনে যেতে হবে স্যার এট ফার্স্ট। উইথ কোন ওয়্যার দিতে হয় তখন এটার ভিতরে? হুইচ ওয়্যার? Normal guide wire or other guide wire? Terimo. Yes, Terimo. This is one indication of doing a multi-purpose catheter. Multi-purpose catheter for introducing the broken barrow needle. কারণ তুমি broken barrow needle সরাসরি নিতে পারবে না। তুমি প্রথম মাল্টিপারপাস দিয়া টেরিমো নিয়ে যাবা, তারপরে তুমি এটার উপর দিয়া নিয়ে যাবা, তারপরে তুমি ব্রোকেন barrow needle নিয়ে যাবা। আদার ইন্ডিকেশন হচ্ছে তোমার মাল্টিপারপাস ক্যাথেটারে খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওইটা কি? ওইটাই তোমাকে প্রথম বলা হয়। এলবিগ্রাফি তো না, এটা তোমার হচ্ছে টু সি দি প্রেসার অফ দি পালমোনারি আর্টারি। তোমাকে আরএতে যাইতে হবে, টেরিমো ক্যাথেটার নিয়ে তোমাকে যাইতে হবে প্রথমে আরবিতে, তারপরে তুমি এটাকে রোটেট করে তুমি যাবা গিয়া হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি টু সি দি প্রেসার। তোমাকে, কারণ পালমোনারি আর্টারি প্রেসার ইন ডুইং এন্ড কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটার উপর ডিপেন্ড করতেছে তোমার যে অনেক সময় সার্জেনদেরকে তোমাকে বলে দিতে হবে যে তোমার পিএ প্রেসার কত আছে, কারণ পিএ প্রেসারের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে, সার্জেনরা তোমার কাছ থেকে চাইবে। স্যার এনিথিং, স্যার এনি কমেন্ট অ্যাবাউট দিস? কমেন্ট আছে যে আমি জিনিসগুলো শিখলাম প্রথমে, কেন জানো ধীমান, আমাদের সময় কিন্তু আমরা এগুলো কুর্নান দিয়েই করতাম, কুর্নান দিয়ে যে ব্র্যাকিওসেফালিক ভেইনে যাইতাম, যেটা মাল্টিপারপাসের কথা বলতেছো, আর কুর্নান দিয়েই তোমার পালমোনারি প্রেসার মাপতাম। কিন্তু এখন দেখি যে তোমাদের বিশেষ করে হার্ট ফাউন্ডেশনে খুব বেশি মাল্টিপারপাস ব্যবহার করা হয় কনজেন্টাল হার্ট ডিজিজে, বিশেষ করে মাইট্রাল ভালভোটমি আর পালমোনারি প্রেসার মাপার জন্য। এটা হলো আমার একটু ডিফারেন্ট অবজারভেশন। আর আরেকটা জিনিস মনে হয় কি যে মাল্টিপারপাস কিন্তু বেশ করোনারি, বিশেষ করে রেডিয়াল রুটের করোনারির জন্য, বিশেষ করে রাইট অ্যান্ড লেফট দুইটা করোনারি কিন্তু মাল্টিপারপাস দিয়ে করা যায় একই সাথে, বিকল্প হিসেবে আর কি। এটা হলো আমার ধারণা, কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি আমার ভালো জানো, খুবই প্রিমিটিভ লেভেলের ধারণা আর কি। এলবিগ্রাফির আরবিগ্রাফির জন্য এই ধরনের ইস্যু খুব ভালো আমার কাছে মনে হয় না। পিকটেল ছাড়া আরবিগ্রাফির জন্য ঠিক আছে, কিন্তু এলবিগ্রাফির জন্য মাল্টিপারপাস না বলে ভালো মনে হয়। বলতে পারবো না তুমি এলবিগ্রাফির জন্য কোনোভাবে না। আগে আমরা কুর্নান দিয়ে সব করতাম, এখনো হয়তো স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস কুর্নানই, কুর্নান না থাকলে বোধহয় মাল্টিপারপাস ইউজ করতে হয়। পাওয়া যায় না স্যার, কুর্নান अवेलेबल নাই থাকুক, এই জন্য স্যার না থাকার জন্যই আর কি মাল্টিপারপাস দিয়ে এগুলো সব করা হয়। আমার একটা প্রশ্ন আছে যে why not this is Judkins, right Judkins? এটার উত্তর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করতে, why it is not right Judkins? বলো, এটা এই প্রশ্নটার উত্তর সবচেয়ে ভাইটাল কোশ্চেন। রাইট জুডকিন্স না কেন? তোমাকে আমি লিড দিচ্ছি, যাও। রাইট জুডকিন্স এর কার্ভ কয়টা, এটাতে কার্ভ কয়টা? স্যার ইন কেস অফ রাইট জুডকিন্স the curve will be more the angulation of the curve will be more angulation this curve and আর কি রাইট জুডকিন্স এর কার্ভ কয়টা থাকে?
রাইট জুটকিন্স এর কার্ভ একটা No, sir. Oh, sir, primary single curvature and two arm থাকে স্যার। Right স্যারকে Judkins, বলো sir. দেখি। খুব সিম্পল জিনিস দেখো, সিম্পল জিনিসে আমরা আটকে যাই কত বেশি, মানে আইডেন্টিফিকেশনেই ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছি না আমরা, বুঝতে পারছো? এটা কিন্তু মনে হয় খুব সিম্পল জিনিস, ভুল করতেছো, বড় ভুল করে ফেলছো, এরকম ভাইবো না, কারণ এটা এই ধরনের মিস্টেক খুব কমন। সত্যিকার অর্থে আসলে তুমি যদি কনস্ট্রাক্ট করতে চাও ল্যাঙ্গুয়েজ টু ডিফারেন্সিয়েট ইট ফ্রম রাইট জুটকিন্স, একটু ডিফিকাল্ট, কিন্তু আচমকা এরকম কোশ্চেন পেয়েও যেতে পারো যে পুরা জিনিসটার মানে আইডেন্টিফিকেশনই ভুল বলতেছে, আমি বলতেছি এটা রাইট জুটকিন্স, অথচ তুমি ডিফেন্ড করতে পারছো না, তাই না? মনে হচ্ছে না এটা খুব গ্রস একটা জিনিস? জীবন আমাদেরকে একটু বলে দাও তাহলে বরং আমরা শিখি। ওই ওখানে তো তোমার কার্ভেচার হচ্ছে দুইটা এবং তোমার তোমার অ্যাঙ্গেল, তোমার এখানে রাইট জুটকিন্স অ্যাঙ্গেল হচ্ছে দুইটা এবং তোমার ইয়ে থাকে, তোমার তোমার আর্ম থাকে। এখানে তো কোনো আর্ম নেই, একটা আর্ম, জাস্ট ওয়ান কার্ভ। একটা কার্ভে দেখো ছবিও তো দেখা যাচ্ছে, একটা কার্ভে সেই হয়ে গেছে। ওখানে তো কার্ভ রেকর্ড না, এখানে তোমার তোমার অ্যাঙ্গেল আছে দুইটা অ্যাঙ্গেল, তিনটা তোমার আর্ম, এটা তোমার রাইট জুটকিন্স। মানে আর তোমার এটা তো তোমার ডিস্টালি তো ঠিক আছে, এরকমই থাকবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখো এখানে তুমি দেখো ক্লিয়ার একদম, ওখানে ছবিতে দেখো, তাই না স্যার? তার আর কোনো ফাইন্ডিং স্যার? না আমার তো জানা নাই, আমি তো কম জানি। না রাইট জুটকিন্স তো কার্ভ স্যার আমি মানে আমার মনে হচ্ছিল স্যার এটা লেফট জুটকিন্স, এর জন্য স্যার লেফট বলি জুটকিন্স, এটা রাইট জুটকিন্স। স্যার নেক্সট স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। বলো। In left side, there is a left Judkins diagnostic catheter, and in the right side, EBU, sir. Yes. EBU catheter. EBU মানে extra backup. Backup catheter. Abbreviation of EBU in the exam, you cannot say EBU. It is extra backup. Extra backup catheter. For E is the extra, B for B, and U for up. Extra backup catheter. It is a guiding catheter or diagnostic catheter. So it a guiding catheter. Guiding catheter. So how will you differentiate between a guiding catheter and a diagnostic catheter? It is a common question in the exam asked by our teacher. By seeing this, both is a left-sided catheter. The left one is a diagnostic Judkins, and right one is an extra backup catheter, a guiding catheter. And how will you differentiate this from two things? Whether it is diagnostic or it is a guiding. It is commonly asked in the exam. Anyone? It is one was the left Judkins diagnostic, and other one is the extra backup guiding catheter. How will you differentiate this, whether it is diagnostic or guiding? So, in case of diagnostic catheter, the distal end will be narrower than the other portion. But in case of guiding catheter, the diameter is same, sir, in all through the left. And this is the one of the points, because it is narrow. You see that the distal part is narrow in case of diagnostic, but it is almost equal. Another thing is there is a soft portion. Yes, it is important. There is a soft portion in the guiding catheter because you can pass anything through this wire, balloon, even a rotor wire, even IVAS, anything. So it is a soft. There is a soft tip in the guiding catheter. Other thing you should mention first. This is the first. This is half, distal half. Distal half is stout, more stout.
distal hub of the, you see, distal hub of the guiding catheter is more stout. And the distal hub of the diagnostic catheter is less stouter than the, it is important. And the lumen from beginning to the end in a guiding catheter is equal. But in case of diagnostic catheter, you can pull the catheter, the distal part is narrower than the proximal part. And the tip, there is a softer part for more accumulation of the device and wires and things. Okay. By extra backup, what we do? Sir, in PTCA, we guide different instruments. Which side PTCA? Left side, sir. Left side. You can use it in the left side, in the most commonly in the left side. স্যার anomalous origin দেখার জন্য কি এটা ইউজ করা হয় স্যার? Anomalous origin দেখার জন্য RCA তে anomalous origin by an RCA anomalous, by in case of radial, in case of radial anomalous, you cannot hook the left side with a tiger, then you can go with an extra backup catheter. You should mention it. In case of if in radial, if you cannot hook the left side with an tiger, then the guide catheter is the guiding extra backup. Sir, any comments, sir? Tawfiq? আমার তৌফিক বলার পর আমি বলাই ভালো। ইন্টারভেনশনিস্ট আমার কিছু বলার নেই, অনেক পয়েন্ট বলা হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করতে চাই ধন্যবাদ। জি স্যার অবশ্যই স্যার। ওকে প্রথমে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে দুইটা ক্যাথেটার পাশাপাশি দেখো, আর্ম কি সেম দুইটা ক্যাথেটার? নো স্যার। তাহলে কি দিস ইজ আ ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট? মানে আমার জানার জন্য, আমি কিন্তু জিনিসটা জানি না, ধীমান আমাদের উত্তর দিবে নিশ্চয়ই। কিন্তু চোখে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, হোয়াট উই ক্যান সি ইন দ্য নেকেড আই, যে আর্ম দেয়ার আর ডিফারেন্স ইন আর্ম, তাই না? একদম ডিস্টালি যে ছোট্ট একটা আর্ম আছে একদম ডিস্টালি, সেটা কিন্তু গাইডিং ক্যাথেটার নাই, ঠিক না? জি স্যার। হ্যাঁ, ইজ ইট এ ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট? জীবন ব্যাপারটা কি বলো? Yes sir, it is a differentiating point because in extra backup there is no arm. আচ্ছা, no arm মানে? Sir, there is a sir only one U-shaped turn, and it extra backup may be 3 or 3.5 according to the size of the aorta. কিন্তু আর্ম আছে ওখানে একটা, কিন্তু এতগুলো আর্ম নাই, একটা এক্সট্রা আর্ম আছে হয়তো। আচ্ছা, আর এটা খুব একটু ইসে কোশ্চেন হলো, কিন্তু যেহেতু এনআইসি মানে হার্ট ফাউন্ডেশনে অনেক বেশি ইন্টারভেনশন হয়, সেই জন্য জিজ্ঞেস করা, নিশ্চিত তোমাদের ক্যান্ডিডেট বলতে পারবে। সেটা হলো যে when you prefer this guide catheter, what are the other guiding catheter? ওগুলোর নাম বলতে পারো? গাইডিং ক্যাথেটার যদি দেওয়া হয় তোমাকে বলতে হবে যে what are the other guiding catheter to hook the left coronary artery? Amplatz catheter, sir. বলো। Amplatz catheter, sir. Amplatz catheter, sir. Commonly left Judkins, yes. আচ্ছা, কখন তুমি লেফট জুটকিন্স আর কখন তুমি এক্সট্রা ব্যাকআপ, এই দুইটাই আছে তোমার কাছে, কোন ক্ষেত্রে কোনটা প্রেফার করবা? এটা খুব একটু অ্যাডভান্স কোশ্চেন, কিন্তু তোমরা জানো যে ইন্ডিয়াতে ওরা যে ডিএম ডিগ্রি দেয়, ওখানে কিন্তু কিছু ওদের ক্যান্ডিডেটরা 2-3টা অন্তত অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে, এবং তোমরা এত কেস দেখো, এত বড় বড় ইন্টারভেনশনিস্ট তোমাদের এখানে, অল গ্রেট ইন্টারভেনশনিস্ট, শুধু বাংলাদেশে না, পুরো কন্টিনেন্টের গ্রেট মানে গ্রেট। যেখানে এনগেজ ডিফিকাল্ট হয় সেই ক্ষেত্রে স্যার, in case of the difficult engagement, the patient has left main disease, ostial left main or severe left main disease, then which catheter is preferable? So EBU, extra backup catheter. No, it is Judkins. This left Judkins guiding catheter in case of ostial or in case of severe left main disease, and with pore perforation, with the left-sided catheter, guiding catheter. If you want to do a PCI of a left main or severe left main disease, then you should have catheter. Left Judkins is the
one of the good choice, and with perforation port. That is, there are ports, because if you hook the left side, then the pressure will be damped. Then if you will find no pressure in the in your monitor, so it will be very difficult for you to do the PTCA. So if there is ports, then you can have the patient is left main, there will be damping of the pressure. So if there is ports, then it will give the pressure for you. Sir, anything you want to add, sir? ইফ ইউ অ্যালাউ, আরেকটা জিনিস হলো, এটা জানার জন্য, আমি কিন্তু জানার জন্য জিজ্ঞেস করতেছি, বলার জন্য না। সেটা আমার মনে হয় যে it is rather easier to engage Judkin rather than the extra backup. Yes, sir. Yes, sir. ধরো একটা Yes, sir. Sir, it is more easier. More easier. ধরো একটা প্রথম তোমরা পিসিআই শুরু করছো, একটা মিড এলএডি লিশন, সামহাউ সিগনিফিক্যান্ট মিড এলএডি লিশন, ওই পেশেন্টটার জন্য তোমার মানে প্রথম তো এঙ্গেজ করাটা আসলে একটু ডিফিকাল্ট, তোমার যদি এটা ইসে হয়, এক্সট্রা ব্যাকআপ হয়, রিলেটিভলি ডিফিকাল্ট, যখন করতে হয় না। কিন্তু জুটকিন্সটা সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ইজিলি পারফর্ম করতে পারো আর কি। মানে খুব আনকমপ্লিকেটেড কেসেস, ক্যালসিফাইড না, বাইফার্কেশন লিশন না, সিম্পল লিশন গুলোর জন্য জুটকিন্সটা ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ এক্সট্রা ব্যাকআপের চেয়ে এটা এঙ্গেজ করা রিলেটিভলি সহজ, এবং এটাতে তোমার ডিসেকশনের চান্স অনেক। মানে নতুন হিসাবে আমি সবসময় পছন্দ করি সিম্পল লিশন থাকলে জুটকিন্সটা ব্যবহার করতে। ধীমানের কমেন্ট শুনতে চাই একটু। Sir, yes, sir. Because in more chance of dissection of left main with extra backup than left Judkins. Yes, sir, it is correct. এই জিনিসগুলো তো ভালো আর কি, যেহেতু নতুন হিসাবে তোমরা যখন শুরু করো তখন শুরু করতে পারো, মানে সেফ, রিলেটিভলি সেফ এই সমস্ত ক্যাথেটার। Extra backup is more used nowadays when people are doing more radial intervention, actually. Yes, yes. So because in radial, I mentioned in radial intervention for doing an PCI of a left side in radial, extra backup is more used. Sir, we want to move to next. So that is the picture. We have got the real thing, not the dummy. So this is a very common instrument placed in exam, and this is also for us bread and butter in our practical life. We have to know very essentially, that is very important, to provide all the information to the patient and for diagnosis, follow-up, and for therapeutic purpose. So this is the instrument in the picture, and other instrument is on his hand. So describe your instrument on the left side, left arm. Yes. Assalamu alaikum. I'm Dr. Noor Islam. Picture on the left side showing pacemaker generator, including battery. And Please a little bit louder. Assalamu alaikum. Welcome. Picture on the left side showing the pacemaker generator with battery and 2 lead receiving port. And on the right side, the pacemaker, permanent pacemaker lead system. Yes. On the lead system, there is a this is the proximal end that connected to the lead receiving port, and there is the distal cord, this is anode, and this is a bipolar lead system, and there is it screwing or tiny? Screwing or tiny? You see, tip is bland and there is a gap or pore inside, and this pore is, there is a screw inside that one. When you rotate this proximal end metallic part, this screw will come out, and that will go into the myocardium. So this is screwing. In tiny lead, there is other side. Yeah, yes. Anchoring in the How many times? 3, 4, 5? 3. So which are commonly used nowadays? Nowadays, screwing system is used. Screwing for Active ventricle. fixation. Active fixation. So this is the pacemaker generator. Yes, sir. So can you tell some parts of the pacemaker generator?
Here it is two lead receiving port and metal body and battery system inside. Battery system and Pacemaker generator. generating component. Yes. So this is the dual chamber. Pacemaker. Upper port is atrial, lower port is ventricular. That is demarcated there. What are the indication of pacemaker here? As a whole indication of the pacemaker implantation, permanent pacemaker implantation is complete heart block with complete heart block. Complete heart block. Any other thing? Symptomatic second degree heart block. Yes. And 6 sinus syndrome. 6 sinus syndrome. Symptomatic 6 sinus syndrome. Sometime in permanent AF after AV node ablation. Permanent AF. Permanent or chronic AF? Permanent chronic. Chronic AF, without AV node ablation, there is indication of complete, there is indication in chronic AF. What are the indication in chronic AF? Chronic AF with complete heart block patient. Chronic AF with complete How heart the ECG looks like? There will be bradycardia, ventricular complex will be less than 40 around. Yes. And the atrial component will be beating on its own, and the fibrillatory wave will be visible in between. Yes. RR interval will be regular or irregular? RR interval will be regular. Regular. That is very important. In atrial fibrillation, AV conduction is normal. There will be irregular RR interval. That may be the wide complex, that may be the narrow complex. But in if there is AV node is blocked, then secondary pacemaker is either bundle of his or below it, and that will produce impulse at a regular interval, usually at a regular interval. Sometimes there may be intermittent loss of beat, but usually that is regular. That is very important. And this is the indication of pacemaker with chronic atrial fibrillation, even if you don't do the AV node ablation. So that is natural AV node block. Yes. So this is the RV lead. What are the advantage of this screwing lead and disadvantage or advantage of tiny lead? This screwing lead is an active fixation, and there is less chance of lead displacement. Yes. And also at the implantation side there is less trauma, so there will be less edema and less. What is the advantage of tiny lead? Sorry. So this is the tip of the lead. Screw is inside here, that will come out. And there is one other advantage of screwing lead is active fixation. So you can put the lead anywhere in the RV, maybe in the septum, proximal mid or distal septum, maybe in the apex, inferior lead, anywhere you can put, especially for septal placement, that will reduce the chance of LV or RV dysfunction. Screwing lead is very important, number one. Number two, screwing lead active fixation, but even after few years, if you want to retract the lead, means remove out the lead, with descrewing of the lead, easily it can be removed out. But in case of tiny lead, that fixed with the muscle. So it is very much difficult after 1 to 3 years, very much difficult to move out, retract the lead. So this is the advantage of screwing lead. And chance of displacement is also high More in tying lead. Tiny lead. In case of right atrial lead, usually we put tiny lead, but sometimes we can do the screwing lead. What are the indication of screwing lead in the right atrium? Right atrial lead, always we put the screwing lead. If we see any patient with very large atrium. Large atrium, no, that is not actually, we can put. When the right auricle is not there. After
after surgery. surgery. That may be the valve surgery, that may be Or the CABG. CMC. So right auricle is usually excised. So tiny lead in the right atrium is pre-shaped U-curve like. So usually it goes to the right auricle only. And that remain like this. But in a screw lead, we can put a screw on the lateral wall. We can put on the septum of the right atrium, even in the auricle also. Okay, you have said one term, permanent atrial fibrillation. Is there any term like this? Yes, sir. This is a new term used in the new guideline of the Yes, ESC permanent. 2020, where the both physician and doctor, patient both accepted atrial fibrillation as the permanent pathology, and they will not try any rhythm control strategy for this patient further. That is defined as a permanent atrial fibrillation. Yes. What is the complication of this pacemaker implantation during or after? During procedure, there may be the exercise site complication, and bleeding and local injury to the trauma, or during implant fixation, there might be free wall rupture or Very rare. perforation. Very Rarely. rare. And That more happens in temporary lead. This lead is very much flexible, difficult to penetrate the right ventricle, even free wall if you put or screen in the free wall, very rarely. and complication may be there in the pocket, region of the pocket. On complication, you must tell when you do the duty in the ward or in the Pneumothorax. CCU. Pneumothorax. And all patients should do routine chest X-ray after implantation. after procedure. যদিও আমরা করি না, but all patients, especially elderly patients, COPD patients, pneumothorax sometimes become fatal. Initially, there may be mild. After going into CCU, patient coughing, then it will produce tension pneumothorax, especially in COPD patient. Happens in our CCU also. During procedure, patient is okay. After 2-3 hours, suddenly patient collapse. Mishkat sir, will you comment, sir? আমি যে একটা কোশ্চেন করতে চাই ওকে you look at the pacemaker generator, there is a note DDR. What does it mean? DDDR. Very important. DDDR. 3D and R. Dual chamber pacing, dual chamber sensing, and both R is rate responsive, and third D is আরেকটা ডি, থার্ড ডিটা কি? DPI, what does it inhibitory mean? or স্টিমুলেটরি না? Inhibitory or stimulatory. So all are dual with rate response. The rate response কেন বলে এটাকে? Actually, in case of chronotropic incompetence patient, when there is a metabolic demand increase of patient exercising, there is need to increase the heart rate to maintain the normal activity. Can hot sensor work? There are 3 sensor work actually. One is the tidal volume, minute ventilation. Another is In case of ICD, and CRTD, that is important. But here, movement of the patient. So sometimes even movement at lying position, if the patient moves, heart rate usually increases. So here the movement. What indicates the third D? first D is chamber sense, second D is chamber phase, and third D is either stimulatory or Inhibitory. What is inhibitory? inhibitory means patient, if patient is having its own rhythm, the pacemaker will be inhibitory. তুমি কি পেসমেকার করার সময় ছিলা কখনো ভিতরে? হ্যাড ইউ এভার বিন ইন দ্য অপারেশন থিয়েটার, ক্যাথ ল্যাব? Yes, sir. What are the parameters that the operator fixes? প্যারামিটার যেটা আমরা দেখি পেসমেকার সেটআপের সময়, threshold, threshold, output,
Sensitivity. sensitivity, and this also. কিরকম রাখে সাধারণত থ্রেশহোল্ড আউটপুট? First, we decide the threshold by lowering the. কত হলে পরে দি অপারেটর হ্যাপি উইথ? থ্রেশহোল্ড থ্রেশহোল্ড হচ্ছে স্যার যখন আমি আউটপুটটা কমাতে কমাতে এমন লেভেল আসবো যখন হচ্ছে মানে এটা ইট ক্যানট মেক এ কমপ্লেক্স এনিমোর। হ্যাঁ, কততে সাধারণত হ্যাপি হয়? কততে সাধারণত ইয়ার অপারেটর আর হ্যাপি উইথ? At which voltage? Lowest electricity should be less than 1. Around 0.5. 0.5 sometimes we cannot achieve. Less than 1 is acceptable. And after deciding the threshold, we set the output. It is usually twice plus 1, 2 into threshold plus 1. That's the safety margin. That is true for temporary lead. Usually keep it like this, but in case of permanent, usually this is auto capture like this. Usually pacemaker take its own activity by judging the automatic threshold. What is sensitivity? Sensitivity is the ability of the pacemaker to sense patient's own beat and to be inhibited. Sensitivity কত রাখি আমরা অ্যাট্রিয়ামের জন্য, ভেন্ট্রিকুলের জন্য? Sensitivity, what does it mean? High sensitive. High sensitive means it will sense even in the lower complex. Smaller complex. Smaller complex. So, in that case, there may be the patient. It may sense the T-wave also. T-wave also. Sometimes that is important. Very dangerous. Always, this is the reverse thing. Higher sensitivity means smaller complex will be sensed. So T-wave sense, that may be difficult in case of right ventricular lead. And in case of atrial lead, higher sensitivity sometimes may sense the other muscular. Sir, any comments, sir? None, no more comment. Exam related any questions, sir? DDDR? না, আর এক্সাম রিলেটেড এটা বোঝা গেল যে হলের মানে সে অ্যাটেন্ড করে কিনা, এক্সামিনার্সের পার্সপেক্টিভ থেকে সে আসলে রেগুলার কিছু অ্যাটেন্ড করছে কিনা সেটা দেখা, পোস্টের মাধ্যমে সেটা বের করা আর কি। ভালো করছে সে। He answered very nicely. Pneumothorax very crucial, সব সময়, always. হেমাটোমা ঠিক আছে, রাপচার ঠিক আছে, কিন্তু pneumothorax very important. পাংচার, বিশেষ করে পাংচার যদি করে, এখন বোধহয় পাংচার করে বেশি করা হয় না, আমাদের সময় কাট ডাউন বেশি করা হয়। আর এখন তো ওই এখন নতুন সিস্টার, নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট যাদেরকে পাই, এদেরকে স্যার আমি দু একটা দেখা যায় যেটা ভেন খোঁজার পরে ওরা জানে না যে কোনটার পরে কোনটা নিতে হবে। হ্যাঁ, আমি বলি যে দাও, ইয়েলো রিট্রাক্টর খুঁজে পাওয়া যায় না, আইরিশ ফরসেপ খুঁজে পাওয়া যায় না, এগুলো থাকে না অনেক সময় ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে। অলমোস্ট সবই পাংচার করে করো এখন, করেন এখন স্যার, এটা ওই সময় স্বল্পতার জন্য, বাট ডেফিনেটিভলি কাট ডাউন ইজ বেটার। লিড ফ্র্যাকচার, লিড লঞ্জিভিটি সবকিছু যদি আমরা চিন্তা করি, এখন কিছুটা হলেও অনেক সময় যেটা দেখা যায় সাবক্লেভিয়ান পাংচার, যেটা সাবক্লেভিয়ান মিন্স মোর টুয়ার্ডস দ্য লিম্বস, পাংচারে অনেক সময় যেটা দেখা যায় লিড ডিস্টরশন হয়, ফ্র্যাকচার হয়, ইনসুলেটর রাপচার হয়। আর অ্যাক্সিলারি পাংচারে তো একটু সমস্যা, একটা হচ্ছে নিউমোথোরাক্সের পসিবিলিটি বেড়ে যায়, আবার হেমাটোমা, আর্টেরিয়াল পাংচার, এগুলো হয় আর কি। This is a temporary pacemaker with battery.
আরেকবার বলো। Cord connecting to the temporary pacemaker lead. This is a temporary pacemaker with battery with cord which connect with the temporary pacemaker leads. আরেকবার বলো, হয় নাই তো, হচ্ছে না তো। এরকম হলে তো তোমাকে তো আগাইতে দিবে না পরীক্ষা হলে। জিনিসটা তো তুমি যদি আইডেন্টিফাই না করতে পারো, নাই বলতে পারো, আইডেন্টিফাই করতে পারো, যদি না বলতে পারো কি জিনিস। টেম্পোরারি পেসমেকার কি এটা? Temporary pacemaker site generator sir. Battery. জেনারেটর তো বলো নাই শব্দটা, পরীক্ষার সময় খেয়াল করবা, এগুলো কিন্তু খুব ভুল হয়ে যায়। ভাবলা ঠিকই তো বলতেছি, কিন্তু হয়তো জেনারেটর শব্দটা যে বলো নাই সেটাই খেয়াল করতে পারো না, বুঝতে পারছো? ভুল হয়ে যায়, সবারই হয়, আমাদেরও হতে পারতো, কিন্তু খেয়াল করবা, ছোট ছোট ভুলের জন্য আটকে যায় আর কি। তখন পরীক্ষাটা অনেক জানো, কিন্তু পরীক্ষাটা তখন আর আগায় না। খুব খেয়াল করবে, শুরুটা খুব সতর্ক, একদম সবগুলা পয়েন্ট যেন বাদ না পড়ে কিছু। আচ্ছা, তারপর বলো। Pacemaker lead. Temporary pacemaker leads. আমাদের সময় কিন্তু জেনারেটরের সময় আমরা আরেকটু বলতাম যে এটা নব আছে, পোর্ট হল, মানে পোর্ট হোল আছে, ব্যাটারি করার জন্য তার সিস্টেম আছে, ডিটেইল ডেসক্রিপশন প্রথমে দিয়ে দিতাম আমরা। There is a pole for the temporary pacemaker lead insertion, the positive and negative, and there is তোমার সামনে ছবি না তোমার সামনে আছে? আমার সামনে হ্যাঁ, pacing and sensing স্যার দুটা, সেন্সিং এন্ড পেসিং বারণ স্যার, একটা ব্যাটারি ইন্ডিকেটর আছে, আর স্যার বলো তো তিনটা নব কি কি, প্রথম উপর থেকে নিচে পর্যন্ত বলো, কিংবা তিনটা নবের কোনটা কি, কিংবা তিনটা নব কি কি এটা বললে চলবে। উপরেরটা হচ্ছে স্যার রেট, আমরা যে রেটে ফিক্স করেছি সেই রেটের ইন্ডিকেটর সেটা। তারপরটা হচ্ছে স্যার আউটপুট, তারপরটা স্যার হচ্ছে সেন্সিটিভিটি স্যার আর কি, স্যার হচ্ছে লেফটে অফ, রাইটে অন। আর ব্যাটারি পোর্টটা কোন নিয়ে, ব্যাটারি করতে পারো, খুলে লাগাইতে পারো ব্যাটারি? খুলতে পারো ব্যাটারিটা? টেম্পোরারি পেসমেকারে কিন্তু মাপ নাই, টেম্পোরারি পেসমেকার ইজ এ মাস্ট ডু থিং। কোনো কিছু কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট খেয়াল করবা যেগুলো কোনো ভুল করার সুযোগ নাই, অন্যান্য জায়গায় কম কম পারলে অসুবিধা নেই। এটাকে অফ অন কিভাবে করে স্যার? অন বাটন স্যার একটাই, অন বাটন। এটা অফ করে কিভাবে, অন করে কিভাবে? অন স্যার অন বাটন দিলে অন হবে, আর অফ করার সময় দুটো ধরে চাপে। কি কারণ বলতে পারো? কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করতো, কেন অনটা এত ইজি রাখলো আর অফটা এত জটিল করে দিল? স্যার অফটা স্যার এটা যদি কোনো ভুল বশত স্যার কোনো যদি অফ হয়ে যায় সেই কারণে স্যার, যেটা অন্য কেউ যদি অফ করে দেয় কোন ভুল বশত স্যার। আর এটা স্যার অফটা তো স্যার মানে দুইটা বাটন দিয়ে একসাথে যাবে ফর সেফটি রিজন, সেফটি রিজন। আর অনটা স্যার হচ্ছে একবার দিলেই স্যার চলে, ইমিডিয়েট শুরু করা যাবে, যে কেউ ওখানে প্রেজেন্ট থাকবে স্যার করতে পারে যেন। আমরা কি কি ইয়েতে ইন্ডিকেশন বলো, কি কি পেসমেকার টিপিএম আমরা সাপোর্ট নেই আমরা? স্যার কমপ্লিট হার্ট ব্লক স্যার দিয়ে থাকে বলো স্যার, আমি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে দিতে পারি, তাহলে স্যার দেখতে পারবো। স্যার কমপ্লিট হার্ট ব্লক থাকলে সেক্ষেত্রে দিতে পারি স্যার আমরা স্যার মুভিস টাইপ 2 সেক্ষেত্রে দিতে পারি স্যার। আর যদি স্যার কোনো অ্যাডভান্স হার্ট ব্লক সাথে যদি স্যার কোনো পেশেন্টের সিনকোপাল অ্যাটাকের হিস্ট্রি থাকে আর আমরা পেসমেকারের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি, তখন স্যার দিতে পারি পেশেন্টকে ব্রিজিং কানেক্ট, মানে পেসমেকারের জন্য পেশেন্ট প্রস্তুতি নিচ্ছে তার আগে দিতে পারি।
ও আচ্ছা এটা ব্যবহার করবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে মুক্ত করতে হবে এবং সিস্টেমেটিকলি বলতে হবে, এইভাবে বলে গেলে হবে না। কমপ্লিট হার্ট ব্লক সিস্টেমেটিক ব্রেডিকার্ডিয়া বলতে হবে শব্দটা। কমপ্লিট হার্ট ব্লক ডাজন্ট মিন যে তোমাকে পেসমেকার করতে হবে। ইনফিরিয়ামাই সাথে কমপ্লিট হার্ট ব্লক নিয়ে আসে আমরা কয়টা রোগী পেসমেকার করি? সিম্পটোমেটিক সিম্পটোমেটিক ব্রেডিকার্ডিয়া এটা বলতে হবে। সিম্পটম কি? রোগ হার্ট রেটের জন্য সিম্পটম হতে পারে, ইভেন হিমোডাইনামিক কম্প্রোমাইজ হতে পারে। আর আমরা ইলেকট্রিক ইউজ গুলো বলো তো দেখি। আর কিছু দিও না। রাইট সাইডে যদি কোনো কমপ্লেক্স প্রসিডিউর করা হয় সেক্ষেত্রে স্যার করা হয়। বলো তো কোন মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন এটা বেশি লাগে? ইন্টেরিয়র না ইনফেরিয়র? কোন মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনের পেসমেকারটা বেশি লাগে প্রয়োজন হয়? ইনফেরিয়র এমআইতে স্যার। ইনফেরিয়র এমআই হলে কি তোমরা পেসমেকার লাগাই দাও না, একটু ওয়েট করো? এইমাত্র তোমাকে না স্যার বললো যে সিম্পটোমেটিক যদি না হয়। ইনফেরিয়র এমআইতে সাধারণত লাগে না। ব্রেডিকার্ডিয়াতে দিব স্যার। আর যদি স্যার এন্ট্রি এমআইতে থাকে সেক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে ইনফেরিয়র এমআইতে অলমোস্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লাগে, কিন্তু ইনফেরিয়র এমআইতে কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টেই ঠিক হয়ে যায় কমপ্লিট হার্ট ব্লক। পেসমেকারটা খুব কম সময় লাগে, যদিও ইটস কমন টু হ্যাভ কমপ্লিট হার্ট ব্লক উইথ ইনফেরিয়র এমআই, বাট ইট ইজ আনকমন টু হ্যাভ দিস পেশেন্ট আর টেম্পোরারি পেসমেকার ইমপ্ল্যান্টেড। বুঝতে পারছো? এটা কিন্তু এটা তাহলে বোঝা যায় যে তোমরা প্র্যাকটিক্যালি কতটা কাজ করছো সিসিউতে। কারণ ইনফেরিয়র এমআই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কমপ্লিট হার্ট ব্লক কমন, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু রিজলভ করে দেয়। ইনফেরিয়র এমআইতে যখন হয় সেটা রিজলভ করে না, তখন পেসমেকার দেওয়া লাগে আসলে। ঠিক আছে, আমার মনে হয় লিডটা কি এটা বলো তো, ইউনিপোলার না বাইপোলার লিড? সেটা বাইপোলার লিড স্যার। ওটা কি? ওটা কি? এটা এই যে ওটা খোলা দরকার নেই। ইউনিপোলার লিড স্যার, বাইপোলার লিড স্যার। পেসমেকার কিন্তু খুব কমন, বোর্ডে থাকলে পরে ডিটেইলস তোমাদের করতে হবে। তো ডে টু ডে লাইফে পেসমেকার, ইভেন যারা ইন্টারনাল মেডিসিনের তাদের জন্য এটা করার দরকার হয়। কোনো কোনো জিনিস কিন্তু খুব ভালো করে জানতে হয়, তার মধ্যে পেসমেকার একটা, এটা মনে রাখো। নন কার্ডিয়াক কোনো কন্ডিশনে কি টেম্পোরারি পেসমেকার লাগে? দেখছো শুনছো? স্যার কিসে? ইলেকট্রিক্যাল ইমব্যালেন্স আর হাইপারক্যালেমিয়া থাকলে সেক্ষেত্রে স্যার বেশি দেখছি স্যার। হাইপারক্যালেমিয়া স্যার পেশেন্ট একটা পেশেন্ট দেখছিলাম স্যার, দেওয়া ছিল পেশেন্ট সাইনাস অ্যারেস্ট ছিল, তখন স্যার দেওয়া লাগছে। কোনো কন্ডিশন, কোনো প্রসিজার নন কার্ডিয়াক? জানি রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করলে কি হতে পারে? রেট কিরকম হতে পারে? স্যার রিসেপ্টর স্যার কমে যাবে স্যার, রেট কমে যাবে। রেট কমে যাবে। রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করে কোন প্রসিজার, ইন্টারভেনশনাল প্রসিজার কোনটা করতে পারে? স্যার ক্যারোটিড অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি স্যার। গুড। ক্যারোটিড অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির সময় প্রোফাইলেক্টিক্যালি সামটাইমস আমরা ইউজ করি। খুব ইন্টারেস্টিং, জানতাম না এটা। আচ্ছা তাহলে আমি একটা প্রশ্ন করি, কঠিন প্রশ্নই করি। বলো তো কোন টেস্ট করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় কিনা? খুব একটা হয় না, কিন্তু কোন ধরনের স্ট্রেস টেস্টে ব্যবহার করা হয় কিনা? আমরা তো স্ট্রেস টেস্ট ডোপামিন দিয়ে করি, মানে ফার্মাকোলজিক্যাল করি, এক্সারসাইজ করি। পেসমেকার দিয়েও করা হয়, খুব রেয়ার যদিও। ডোপামিন টলারেট করতে পারবে না, এক্সারসাইজ করতে পারবে না, তাদের পেসমেকার ইমপ্ল্যান্ট করে, মানে সে করে টেম্পোরারি পেসমেকার দিয়ে হার্ট রেট বাড়ায় এক সময় করা হতো। স্যার এটা করা হয় স্যার এভিএনআরটি এর ক্ষেত্রে স্যার, ইসচেমিয়া ইনডিউস করার জন্য। এগুলো অবশ্য খুব অ্যাডভান্স জিনিস, এমনিতে আমরা গল্প করতেছি সেই জন্য একটু হালকা মোডে এসে বলতেছি। আমার মনে হয় যে ক্লাসগুলো তো আসলে পরীক্ষার জন্য না, পরীক্ষার জন্য ডিজাইন না। আমরা একটা ক্লাস করে যদি কিছু শিখতে পারি সেই জন্যই বলা হচ্ছে আর কি। সবকিছু মনে রাখতে হবে তোমাদের এমন না।
আমরা স্ট্রেস টেস্ট করি না, স্ট্রেস টেস্টের মধ্যে একটা হলো ইটিটি, তাই না? এক্সারসাইজ করে তারপর স্ট্রেস করি, তারপর ফার্মাকোলজিক্যাল স্ট্রেস করা যায়, আবার স্ট্রেসটা টেম্পোরারি পেসমেকার দিয়ে হার্ট রেট বাড়ায়, তাতেও স্ট্রেস করা যায়। মোর থিওরিটিক্যাল, কিন্তু স্ট্রেস টেস্টের একটা অংশ হলো পেসিং করে তোমার স্ট্রেস করা। টেম্পোরারি পেসমেকার করতে দেখেছো তুমি ক্যাথল্যাবে? জি স্যার। আচ্ছা, অন করা হলো, প্লেস করা হলো, অথচ স্পাইক আসছে না, কি কি কারণ হতে পারে? স্যার লিডের পজিশনিংটা ঠিক মতো আমার হয়েছে কিনা সেটা স্যার একটু ইয়া করতে হবে স্যার। আর স্যার হচ্ছে যদি থ্রেশহোল্ড লেভেলটা স্যার কম থাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে, মানে সেন্সিটিভিটা স্যার যদি কম থাকে, আমার এখানে কমানো থাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে। পেশেন্ট ফ্যাক্টরটা কি বলো আগে, তারপর পেশেন্ট ফ্যাক্টর, মেশিন লিড ফ্যাক্টর, জেনারেটর ফ্যাক্টর, অনেক ভাগ ভাগ করে বলতে পারো। পেশেন্ট ফ্যাক্টরটা বলো, পেশেন্টের কি কি কারণে না হতে পারে। সবই ঠিক আছে, জেনারেটর ঠিক আছে, তোমার পজিশন ঠিক আছে, লিড ঠিক আছে, লিডে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু তারপরও হচ্ছে না, কি কারণ হতে, পেশেন্টের কি কারণ থাকলে হতে পারে? লিডটা কি করতে পারে ওখানে গিয়ে, আরবিতে গিয়ে কি করতে পারে? স্যার লিডটা আরবি অ্যাপেক্সে থাকলে স্যার পজিশনিং ঠিক মতো হয় আর কি স্যার। এখন যখন স্যার ওখানে পজিশন হবে তখন স্যার একটা আমার কমপ্লেক্স আছে, ওয়াইড কমপ্লেক্স আছে, যেটা দেখে বুঝতে পারি আর কি স্যার আমার জায়গা মতো আছে কিনা। না স্যার, আরো কিছু জানতে চাচ্ছি। পেশেন্ট ফ্যাক্টর কি, পেশেন্টের যদি এমআই থাকে, ওখানে স্কার টিস্যু থাকে, তাহলে কি হবে? আচ্ছা, তারপর পেশেন্টের কোনো ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্স যদি থাকে, কি ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্সে তোমার নাও আসতে পারে স্পাইক, বলো তো? তারপর কোন কোন ড্রাগ, যেমন ধরো অ্যামিড্রোন লম্বা সময়, যদি অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে, পেশেন্ট ফ্যাক্টর গুলো সবসময় চিন্তা করতে হয়। তোমাদের টিপিএম অনেক হয় না, আমাদের তো এনআইসিউডিতে তিনটা চারটা করে হইতো, আমরা কিন্তু অনেক রকমের কেস পেতাম। তোমাদের টিপিএম কেমন হয় ইসলাম? অনেক হয় স্যার, প্রতিদিনই প্রায় হয়। কোনো ডিফিকাল্টি পাও নাই তোমরা? আমরা তো প্রায় পাইতাম ডিফিকাল্টি, তখন চিন্তা করতাম এগুলা। পারফোরেশন কি হতে পারে, করতে পারে লিডে? জি স্যার, করতে পারে। করতে পারে। এখানে তো স্যার ম্যান পাওয়ার স্যার কেউ না পালে আগে ঢুকে যায়, সে ম্যাচ তো বেরিয়ে চলে আসে, সেটা তো কোনো টাইম ওইভাবে ইয়ে করা হয় না। স্যার কেকটা স্টুডেন্ট হিসেবে বিশেষ করে টেম্পোরারি পেসমেকার অবশ্যই দেখতে হবে, প্রসিজার থেকে শুরু করে সবগুলো ফলো আপ সহ। টেম্পোরারি পেসমেকারে ইনসান আউট সমস্ত জানতে হবে, এখানে কোনো রকম ইয়ে চলবে না, এবং এটা মেজর, এখানে কোনো ভুল হলে বা তুমি রং আনসার করলে বাকি করতে হবে। Here is the first instrument. I think Dr. Faisal, please come forward and tell us what is it, name of the instrument, parts and uses. Assalamu alaikum, sir. Hello. Assalamu alaikum, sir. I'm Dr. Faisal. This is a hemostatic device known as Y connector with a short connecting tube. Yes. Is part of the Y It connector. has a distal part, rotator, which is attached with the Ptc guide catheter, and it has proximally it has two ends. So which part is Ptc guide catheter? Distal part. In the distal part there is a rotator. Yes, there is a rotator for attaching with the catheter. Guiding catheter. Yes, good. And proximally it has two ends. One is side channel, which is attached with the short connected tube. It is attached with the manifold. Yes. Manifold. This Yes. connected. The connection with the plastic manifold. And another, and the distal part. Another proximally another has is attached with a It is needle for
introduction of the PDCA guidewire. Guidewire. And this part is something different. How will you explain this? This part has a regulated valve. Valve. Yes, good. Very good. Regulated valve. And this valve is one way. One way valve. For when you press the valve upward, then the blood will be coming out from it. So this purpose is due to prevent blood flow of the catheter and to free the air from the catheter. Yes. And if you clockwise rotate it, then the valve will be closed. Nothing will be entered through it. And if you anti-clockwise rotate it, you can clockwise, then you can introduce needle. What things are introduced in this way? First we introduce the PDCA needle. PDCA needle. Wire. Then you fix the wire. Then through the wire we pass balloon. Then you can everything. So now you say what are the functions of this? It is usually accessory device. To prevent the black of the lung. You can also monitor the pressure through this channel. You can introduce the contrast material. So Okay, this is important instrument given in the exam, and in this instrument, when you give this instrument, other things will come. Then other things important are the guide wire and PDC wire. Okay, next. Assalamu alaikum. I am Dr. Harun Faizi student. This is the temporary pacemaker generator with TPM leads. It has 3 knobs. One is for rate, one is for output, and one is for sensitivity. 3 indicators. One is phase, one is for sense, one is for low battery, and 2 buttons. One is on and one is for off, and 2 ends. One is for lead receiving port and another is for battery. আর এটা কি বলো না Lead বলছি স্যার, lead. লিড তো এটা এটা স্যার এই কানেক্টিং কানেক্টিং কর্ড সেটা বলতে হবে বলো না যে তুমি এটা তুমি বলতে লিড বলছো এটা খোলো তো এটা কিভাবে খোলে ব্যাটারি চেম্বারটা খোলো আচ্ছা আগে অফ অন করো দুইটা একসাথে দিয়ে অফ করা হবে। অন করো দুইটা একসাথে দিয়ে অফ কেন করে তো এটা হচ্ছে ওই যদি ভুলক্রমে একসাথে চাপ খায় তাহলে তো কি ফর সেফটি রিজন ফর সেফটি রিজন তখন বলে কি সেফটি স্যার পেশেন্ট যদি ভুল করে যদি এটা যে একটা অফ করে অফ করে দেন তখন হয়ে যাবে তাই সেক্ষেত্রে তাকে ব্যাটারি চেম্বারটা খুলো তো ঠিক পরীক্ষা হলে ব্যাটারি চেম্বারটা খুলতে দেওয়া হবে এবং ব্যাটারিটা কিভাবে লাগাবে সেটা লাগাবো এই জিনিসগুলো ধরো একদম প্র্যাকটিক্যাল জিনিস কত কুইক করতে হয় অনেক সময় আমরা ইয়েতে রাইখা আচ্ছা ব্যাটারি রিপ্লেসমেন্ট করতে হয় আর এটা কি এখন এখানে কি কি আছে এটা 3 knobs. One is for rate, one is for output, and another is for sensitivity. সেন্সিটিভ কত রাখি আমরা Sensitivity sir usually 1 to 2 millivolts. 1 to 2 আচ্ছা আমরা সাথে 1.5 মিলি রাখি আমরা 1.5 এর মধ্যে রাখি আমরা আর আউটপুট কি আর থ্রেশহোল্ড কি হোয়াট ইজ থ্রেশহোল্ড হোয়াট ইজ আউটপুট Threshold is at the level where there is detected কি ডিটেক্টেড complex, pure complex একটা কমপ্লিট ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন যেটা লাগে সেটা হলো আমাদের থ্রেশহোল্ড threshold. আর সেন্সিটিভিটি Sensitivity হচ্ছে sir sense at which level, মানে which millivolt. দ্য অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ওইগুলো বলতে হবে না এই যে এগুলো একদম সুন্দর করে ডেফিনেটলি মুখস্থ করে নিবা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট টু স্টিল দি মাইক্রো হার্ট মাসল জাস্ট মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট আর এটা হলো
adequate amount of বা optimum amount of current for a complete for complete depolarization জন্য একটা ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন যে পরিমাণ কারেন্ট লাগবে সেটা আমার থ্রেশহোল্ড আর আউটপুটটা কি আউটপুটটা আমরা কিভাবে রাখি +1 এটা কেন ধরা হয় আউটপুট বেশি রাখা হয় কেন again this is also for safety reason যে আমি যখন লিডটা প্লেস করে দিয়ে আসবো ওখানে ইনফ্লামেটরি এডিমা হতে পারে ইনফ্লামেটরি এডিমা হলে আমার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে কারেন্ট বেড়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে যাতে আমি ওইটা সেফটি কারেন্ট আমি রাখলাম 2 টাইমস +1 দিয়ে যাতে আমার যদি ধরো কারো যদি আউটপুট ধরো কারো থ্রেশহোল্ড 1 হলো আমি 1 এ তার প্রেসিং করতে পারলাম তাহলে তার আউটপুট কত রাখবো আমি হ্যাঁ 2 টাইমস +1 আমরা যেভাবে হিসাব করি ঠিক আছে এটা খুব ভালোভাবেই করতে এটা কি ধরনের জেনারেটর এটা সিঙ্গেল চেম্বার না ডুয়াল চেম্বার জেনারেটর ডুয়াল চেম্বার জেনারেটর দেখছো দেখো নাই আইসিইউতে যাওনি কখনো ওরা সব জেনারেটর গুলো ওদের ডুয়াল চেম্বার জেনারেটর সিঙ্গেল চেম্বার না সব ডুয়াল চেম্বার এটা কি ধরনের লিড বাইপোলার কিভাবে ডিজিটাল হচ্ছে ক্যাথোড আর প্রক্সিমাল হচ্ছে অ্যানোড ক্যাথোড কি আর অ্যানোড কি ক্যাথোড হচ্ছে নেগেটিভ কোনটা প্লাস কোনটা মাইনাস ক্যাথোড নেগেটিভ আর অ্যানোড হচ্ছে পজিটিভ আর যদি এটা ইউনিপোলার হতো তাহলে কি থাকতো ইউনিপোলার হলে শুধু ক্যাথোড কোনটা থাকতো নেগেটিভ আচ্ছা কোথায় সেটা তখন এই এটা থাকতো না আমাদের প্রক্সিমাল এটা থাকতো না এটা থাকতো না স্পাইক দেখে বোঝা যাবে এটা ইউনিপোলার স্পাইক না বাইপোলার স্পাইক বাইপোলার গুলো সাধারণত ছোট হয় ফাইন হয় ইউনিপোলার বড় হয় এখানে থেকে আমাদের জানতে হবে টেম্পোরারি পেসিং এর ইন্ডিকেশন গুলো আমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে যে হার্টসে যে ইয়েটা আছে ওটা সুন্দরভাবে তোমরা দেখে নিবা এবং মুখস্থ করে ফেলবে এগুলো বলবো স্যার হ্যাঁ সব আছে বলো তো দেখি স্যার অ্যাকিউট অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র মাইকার্ডিয়াল ইনফারকশন উইথ কমপ্লিট হার্ট ব্লক উইথ হেমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি হ্যাঁ অথবা সিম্পটোমেটিক যাইগুলো আমরা হেমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি বলে সব কিছু কভার করে যায় আবার স্যার সিম্পটোমেটিক সেকেন্ড ডিগ্রি এবি ব্লক অর কমপ্লিট হার্ট ব্লক ব্রিজিং টু পার্মানেন্ট পেসমেকার তারপর স্যার হচ্ছে সিম্পটোমেটিক সিভিয়ার ব্র্যাডিকার্ডিয়া ডিউ টু ড্রাগস অর হাইপারক্যালেমিয়া ইউজুয়ালি আমরা ওয়ার্ডে তো এটাই করি আর তারপর হচ্ছে সিম্পটোমেটিক সিক্স সাইনাস সিনড্রোম মানে ডকুমেন্টেড সিক্স সাইনাস সিনড্রোম তারপরে হচ্ছে এটা ব্রিজিং এ তুমি চলে গেলে সেটা হয়ে যায় জি স্যার যদি ব্রিজিং এর মধ্যে চলে আসে ওখানে পার্মানেন্ট পেসমেকার করা আগেও করা যেতে পারে জি স্যার ঠিক আছে আমরা পেসিং করে রাখা আমরা পেশেন্ট খুব সিকিউরিটি কার আর তারপর স্যার কনজেনিটাল কমপ্লিট হার্ট ব্লক ইটস সিম্পটোমেটিক কনজেনিটাল কমপ্লিট হার্ট ব্লক তারপর স্যার হচ্ছে কার্ডিয়াক সার্জারিতে লাগে তারপর স্যার এফ ডিউরিং অ্যাবলেশনে করতে হয় অনেক সময় আচ্ছা আর তারপর স্যার ওই শুধু এফ অ্যাবলেশনে আর টিপি স্টাডি সময় দাও লাগতে পারে এটা এবিএনআরটি মোস্ট কমন জি স্যার তারপর হচ্ছে স্যার ওই যে ক্যারোটিড সাইনাস সেনসিটিভিটি সিনড্রোম হাইপার ক্যারোটিড আর হার্টের শেষ হয়ে গেল কমপ্লিট কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ উইথ কমপ্লিট হার্ট ব্লক যদি থাকে সিম্পটোমেটিক যেমন পিসিআর সময় কিছু লাগে বললা কেন আমি তো পিসিআর সময় স্যার আমরা যখন আরসিএতে মানে আরসিএ কেন শুধু আরসিএ না বা যদি আরবিবি বা হ্যাঁ কোথায় দেওয়া হয় আমরা ডিউরিং করোনা এনজিওগ্রামে আমরা পেসমেকার টিপিএম ব্যবহার করি ইদানিং করা হয় না আগে করা হতো ঠিক বলো সিরিয়াস ভাবে বললে কন্ডিশন গুলো জানতে হবে যদি এলবিবি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে টেম্পোরারি পেসিং এর সাপোর্ট নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে কেন পড়ে সেটা জানতে হবে এগুলো জেনে নিবা সবকিছু আমরা এখানে আলোচনা করবো না জাস্ট আমাদের বলে দেওয়া যে এই পয়েন্টটা তুমি পড়বা বাইফেসিকুলার ব্লক যদি থাকে আরবিবি উইথ এলএসবি অথবা পিএসবি থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে এগুলো টেম্পোরারি পেসিং এর সাপোর্ট লাগতে পারে আমরা ডিউরিং করোনা এনজিওগ্রাম আমরা এগুলো করি ঠিক আছে আর পিসিআই এর জন্য
আগে করা হয়তো, এখন আমরা ইউজুয়ালি করি। এখন কমপ্লেক্স পিসের যেগুলো বিশেষ করে রোটা করার সময় আমাদের টেম্পোরারি পেসিংয়ের সাপোর্ট লাগে। ঠিক আছে, আর কেউ? So thank you all for your participation.